Raaki Diaspora profile fii lay amee waay sama gaay yi bare leeno waaw waaw wax jeeg a rafet gaal Fatoumata Rahman kooka amuma ci giir ju man gaañi bare leen gaañi teewlu leen Fatoumata Rahman asalaamaaleykum mbokk yi ma ngi leen di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen jox seen wàccuwaay ñëwaat ak yéen ci beneen programme bi Diaspora profile comme niñ ko dee defee rek saa su ne suñ ñëwee rek di leen wax ñu jégalu foofu aha sorry maa ngi jégalu foofu TikTok bi laa doon jéem a adjust waaw comme niñ ko dee defee rek saa su ne comme ni ma leen ko dee waxee rek Diaspora profile saa yu ñëwee rek xam ne indi nañ gan bu màgg tey nag dañ indi gan gu màgg ci kër gi mooy Essa Bokarr Sey moom lañ indi pour waxtaan ak moom ñu profile ko wara waxtaan ak moom ci fi politics waxtaan ak moom ci fi àddina waxtaan ak moom Essa Bokarr Sey démba ak tey ak Essa Bokarr Sey ëllëg lan lañ ciy séntu waaye nag duñ gannaaw loolu foog rek ñu jaajëfal ñi nga xam ne ñoo dee àndaa ñun saa su ne ñi si mel ni CView group gis ngeen leen taay yi CView naka apartments gis ngeen seen apartment yu rafet yi nit ñaa ngi ñoo contact thank you so much thank you for the support so leen
jëndee kii rek si CV group rek xamal ne jënd ngeen ko ci man tamit parce que si laa bokk xam nga ci loo bokk moom kenn doo xaar ñu oola ci so ñoom tamit ñu ngi leen a wax jaajëf jërëjëf Queen yi ñu ngi laa nuyu Adja Ndeye Sira ñu ngi laa nuyu Sira Sugar ñu ngi laa nuyu ñu ngi nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi seetaan ci TikTok bi ci Facebook bi ak ci YouTube bi bu leen dee fàtte ci YouTube bi yéen a ñoo seetaanee si Buhari Gassama because ñu bari dañ ma dee laaj Fatoumata Koka gisuñ ko YouTube kay soo demee Buhari Gassama page am bi mooy Raaki Media TV di ngeen ñu gis foofu noonu so buñ fàtte loolu noonu Buhari su fekkee yaa ngi maa déglu pinal lifin bi si lii bi naka la tuddaati pinal YouTube bi si foofu bu ko fee nit ñi gis ko Néné Jallow Tandji jërëjëf Néné Jallow Tandji yow moom saa yu ma ñëwee toog rek foog ma ne jërëjëf Néné Jallow Tandji because ba nga jàppa kenn jàppaagut ñu ngi laa gërëm di la sant Ams Glen Marie Glen chéri Marie Glen yéen ñaar tamit jàppa ngeen si combat bi bu baax a baax may nuyu nag suma mag bu baax bi Marie Koka Mbay chéri Charles Mbay yaay Kuma Mbay yaay Asalum Mbay yaay Sabel Mbay yaay Jatu Jaana yaay Fatoumata Koka nuyu naa la bu baax a baax gis naa la ma ngi laa bëggee bisu naa la may naa ko waa Amérique yëpp fa nga nekk di bëggee tamit Annu Services GP nekk si Norway yónnee bagage from Norway to Gambia Gambia to Norway seen famille gis ngeen fan yëpp Ibrahima Niass mu ngay def live ak seen famille mooy jëndal ma foo ma jëndal ma mooy ñi daan di def ba tey sax ñu ko def shipping ak yeneen lañ doon def waaye ba tey ñu ngi def shipping all over the world ñu ngi leen a nuyu di leen bëggee bu baax a baax di nuyu suma sista bu baax a baax bi maam Lisa Konte di bëggee Tukulóor si di bëggee Juka Siise di bëggee Néné Freda Gomez ñii dama leen dee wax ñeneen ñii saa su ne parce que dafa am fu ñu jàpp ci suufa suuf foo xam ne yéen gisu leen ko te xamu leen ko moo tax maa leen dee bëggee saa su ne du ma fàtte nag Ibrahima Niass moom si kër gi la bokk waaye foog ñu nuyuwaale ko di nuyu nag Buhari Gassama suma boss every day ma trek ñu ko ne naa ko daaxa waaye fi mu nekk nii mu ngi cool du ma ko daaxaagum di nuyu nag Leena Ndiaye ñu ngi ko nuyu Yacine Ndiaye sa Amérique ñoom ñëpp ñu ngi leen a nuyu di leen bëggee bu baax a baax kon Niass naka la tuddaati sax Buhari indil ma suma gan bi tey xam nga dama ragal suma gan bi loolu ma Buhari deew mu ne léegi-léegi daf dee gis ne dama dee ñëw mel ni ku tiit man fa naa dama xalaat ragal suma gan bi tey acca indil ma suma gan bi Buhari salaamaaleykum Mr Sila Essa Bokarr Sila ambassadeur si ndax ban laa la war a ooyee waa léegi dangay xaar rek xam nga ñu ne ku tagga sa boppa doo jum man may Essa Bokarr Sey seti Bokarr Sey bundu bi nga xam ne mooy si sawane mbo sawata gàcce xam nga loolu mun loo ko repeat déedéet si sawane ma naka sax boobu rek laa si oye ma su la nee nga oy ma ambassadeur si su la nee nga oy ma Essa Bokarr Sey okay Mr C thank you so much nga ñëw suñ plateforme bi tey lu ma musoon a nama la parce que musoon naa ko wa Juka Siise sax muy sa jarbaat waxoon naa ko ne ko Juka dama bëgg a indi nag Essa Bokarr Sey suma plateforme yi ñu am lu ñu mën a waxtaanee parce que xam naa am na lu bari loo xam ne war nañ ko mën a waxtaanee loo xam ne du politique rek parce que nekk na koo xam ne he is very intelligent man ci suma gis-gis dama bokk ci ñi la naw xëy na xamuloo ko parce que xam naa ne am nga secret fans ci laa bokka man dama la naw benn ci sa xam-xam folo naa la sa wax dégg naa ni nga waxee xam naa ne ku am xam-xam nga sa xam-xam su ko nit ñi tànn man ci suma wàlli boppa laa man suma boppa laay waxal ma naw la tamit ci koo xam ne dama gis ne lu mu bugg a wax nit daf ko koy waxte dee ku dëggu dama gis loolu tam ci sa waxtaan parce que dama la dee déglu bu baax a baax nga nekk koo xam ne tamit su ma ne ci ñu am xam ak suñu bool suñu sànni tàccu yi suñu lay compter du nga ci war a mun a génne ci jàngi nasaraan ak ci jàngi alxuraan tamit parce que dama la dee déglu bu baax a baax xam nga ku ngi déglu nit ki rek di nga mën a xam lan ngaa wax ci moom ba pare ñu bokk kenn koo xam ne ndeysaan mooy Khady Ndiaye North Carolina doomi Yaadi Koon Fraser nga xam ne lu baax rek laa wax ci yow ba ma defee flyer bi daf ma kool mu ne ma yaa ngi indi ku baax suma doom la so kon suma yaay la dalal naa la fii si Diaspora profile ma bàyyi la nga nuyoo soo nuyoo ba pare nañu daal di dugg ci waxtaan bi waaw jërëjëf Koka ni ma tatagalee ci jotaay bi sax daw na suma yaram trop parce que tam xam nga ku lay jay ak ku la xàmmee cëral la duñ benn ne yow yàgg naa laa seetaan ma nit de jamono jooju ma nekk Gambia si boppam dama la daan seetaan lim nga fi ay nit ñoo xam ne nag dëgga ku leen xam rek su la ne xam naa Essa daal juumut Juka moom mu ngi am beneen tour de xam naa dina ma fay ma wax ko moom suma jabar moo gën a
nekk xaritam maanaam si ron suma jabar la mag mo ndeysaan su ko séenee si télé bi rek mu ne ma dadi jinne bi ñëwati na jukaay ñëwati na léegi nag jukka naan ma wax ko ne ci moom laa jëlee nekk jinne ñoom ñaari jinne la ndeysaan so Xadi Njaay kooku suma yaay la Xadi jàmbaar la te ñu mel ni Xadi jamono xeex bi bu mu tàngee li ñu ooyee impasse Xadi Njaay ku mën a jël risque la parce que time boobu noonu nag mënoon naa dem Gambia tam am fa problème Xadi dafa daan feeñ associé tam man indi open xam nga time boobu tam kuy associé da Essa indi open bariwul waaye yow sa boppa li nga seede ci man nag definitely doon xelaat noonu nga ma gisee parce que tam nit ki danga koy seen ci caméra mu am tur parce que yow it ku baax nga parce que dafa am lu olof yi wax yéwén ci daraja yombut loolu ci jamono bi daraja nag moo indi xuloo yi xeex yi ci àdduna bi yëpp te yow yàlla may na la daraja ba pare waaye ku am daraja ba pare wëlbate ko di nangu darajay keneen kooku tam gor la parce que yéwén ci daraja lu jafe la kooka lu jafe la so kontaan naa trop nag Buhari moom xamante nañ depuis Gambia el moom suma brother la itam inside di Gambia tam xam na suma mbokk yi ba biir Kuntaya sax so li lii di indi rek kooka mooy ne fii moom ñu ni neen la Gambia ni ñoo fi dajaloo ci WhatsApp Gambia ni ci télévision bi fii Gambia ni dajaloo ci TikTok bi fii Gambien yi fi nekk moo tax ragaluma parce que li ma dee wax nit ñi la rek ñeneen da ngay dégg ñu ne moytul Gambien yi ma ne su fekkee ne Gambien yi ñoo may rey kon ëllëg nañ ma suuli waaye parce que mënu may rey ca Gambien parce que Gambien bi mooy man maay moom ñun nañ seet naka la ñooy génnee lu xejemal suñ diggante naka la ñooy génnee lu tax ñuy ku de di foog sa morom ku de di ragal sa morom suñ ko génnee rek ay nit lañ yoo xam ne tuuti nañ lool waaye liñ mën a def ci àdduna bi dafa bari bi ko Gambia motu 3 millions waaye turi Gambien fu mu dem dafa bari de si àdduna bari na trop waaw jërëjëf Diaspora profile nag moom ku fi ñëw fi ñuy commencé yow parce que profile la te di nga ci mën a génne ci Diaspora bi nga bokk nekk nag ku am tur ci Diaspora bi am loo fi def nag parce que nañ ne dëkk boo fa demee bàyyi fa sa signature nga xam ne bés boo fa dellusiwaatee rek ñu xam ne kii moo fi jaaroon te yow bàyyi nga sa signature fii ci Gambia te bàyyi nga sa signature ci Amérique léegi waaye nag pour nit ñi xam signature boobu kan moo ko moom fi ñuy commencé mooy laaj la kan mooy Essa Bokarr Sey soo ñu ko mënee tënkal nga em rek ci primary school level wax ñu Essa Bokarr Sey fu mu juddoo ban xeet wax ñu daal loo ñu mën a wax ci yow rek waaw school level yes alhamdulillah rahmatullah dafa am ku ma mosoon a laaj boobu laaj nag balaa may wax fu ma juddoo ay yooyu yëpp loolu laa bëgg a njëkkee parce que dañ ma mos a laaj kan mooy Essa Bokarr Sey ma ne ko Essa Bokarr Sey mooy a product of synchronized combined efforts of all the ethnic groups regions of the Gambia man bi ma dalee school Kuntaya ki ma dalal school mu ngi tudda Mr Samba Nyang kooku wolof la li dafa am lu tax may waxee noonu ka ca toppa Musa Nuwa Koli headmaster Joola la beneen headmaster jew Kuntaya Demba Dem Haalpulaar la ki ma doon teach primary school Demba ci guddi laa ko seet si di ko nuyu te itam ku kilifa bu mag la moo di Baboucarr Suware Haalpulaar la understand nga kooku ñooñu dara boolewut ma ñoom lu dañ may yar nga am Abuwa King Apula nga am Ababacar Mbay Sañang Joola la nga amati yeneen teacher soo man xeeti Gambie yépp ñoo dajaloo defar Essa te li may wax du yëfi politique loolu mooy suma trajet ñoo booloo defar la waaw parce que man dama gisut fu may mun a jaar ne benn xeet defut ci man dara te parce que bi ma génnee school tam soo demee ci saraxule yi bi ma nekkee Taiwan ambassador suma confident koo xam ne daanaka suma bokkan ci loxoom la nekk moo nekkoon suma driver dala jaabi saraxule la soo ko digga gis ne kaabunka yi ñoom bokk nañ ci man waaye duma ko dee bugg a wax parce que su ma ko waxee dañooy ëppal xam nga ñoom suma kal lañ kaabunka yi ñu bari participer nañ ci suma mbir
di nga gis ne daal li ma bëgg a woon Gambia ni mooy ne kenn mënut a jóg Gambia nga taxaw nga ne suma xeet rek moo tax ma tekki déedéet loolu mënut a possible kon man Essa moom loolu la soo fe fan laa juddoo ñu bari dañ ko xamee Kuntaya waaye normally tur bi Saare Kunta la waaw xëj na tam li tax Kuntaya am loolu ba léegi story bi mun na interest Gambian si parce que Tambana Bakang Karantaba dëkki Mandinka yi fa nekk ku sos Kuntaya Kunta la sant suñ maam da nga dégg Mandinka yi ne ngata Kuntaya loolu moo tax Kuntaya am waaye normally Kuntaya si Pël tudut Kuntaya Saare Kunta la tudda yaa ngi gis fala juddoo North Bank Division Jokadu District suma baay nag foo naa ñu bari xam nañ turam léegi parce que dama fonka pa bi comme ñu ne fonkee seen papa mu nekkoon suma xarit daal moom Bokarr Sey dundatut ak suma yaay Khadijata Ba kon di nga gis ne ñooñu ñooy suma waajur fala jógee ko jóg Kuntaya primary school nag jàng fa musta nekk Kerewaan tuuti rek tuuti ñu delloo si ma waat Kuntaya léegi fala jógee ko rek Spring to Armitage High School léegi mu tudda Janjanbureh Fona High School then from there ma wàcca school like everybody else duga into the work industry musna teach tuuti Bansang Secondary School time boobu maa ngi nekk xale bu ndaw génn school nii rek ba léegole sax suma students yi ba léegi some of them dañ ma dee ne Mr. Si yow bi ñëw doon teach xam nga ne yow maguloo ma ne waaw ma jóg fa ma jàngale tuuti Action Aid di Gambia you know from there nag ma dugga into the Gambia National Gendarmerie tegal foofu sa so baaraam I did na yaa ngi maa dégg waaw tegal foofu sa baaraam ma delloo la waa gannaaw tuuti di nuyu nag anti tukulóor gis naa la yaa ngi woon 1 minute ci TikTok bi léegi ñëw nga Facebook anti tukulóor affaire si daal yaa ko moom fu la nekk non bul wari xam naa lu tax mooy def loolu xam nga siyéeni la kooku waa bundu la kooku fu mu nekk ni soo caaxaane sax mu nangu la suma loo en programme bi yóbbu ma ñooñu jigéeni bundu yi ñoom dañ tàngat ñooy buuri suma sista la xam naa ko mu ngi feeñal boppam de te moom bala moo sa nuyu njëkkëra waaye ku baax la nag ku baax a baax kay maam Lisa anti tukulóor xam nga yéen da nekk all over the place mi leen a xas maam Lisa waaye tey moom moo nekk all over the place ku nekk ku baax ndeysaan suma anti bu baax la ñu delluwaat la gannaaw tuuti rek ci growing up primary school mi nga dem school ndax Essa nekkoon na nit ku dëgër bopp na nekkoon na nit koo xam ne tey la ak ndax nangu woon naa jànga ndax nangu wutoon na jànga naka la meloon ci jànga bi ak tey bi damay ree parce que dimba am nga man suma jawar comme juka xam na ci dara daf ma dee sonal comme doomi nijaay démba bi ñoo nuyu ku ma teach primary school muy wax kooku ne ndaa Essa dafa dëgëroon booba waaye suma teacher dafa ree rek noppi mu ne ko ne xam naa de suma preferred student la nag waaw daf daan pass mu ne mun naa jànga waaye pour wax la dëgg nag ñu bari Gambie suma ko waxee tey dinañ leen jaaxal ku bañ jànga la duma parce que yàlla dëgg la bugguma woon jànga de man duma nangu loolu de waaw waaye yàlla moo ma wëlbati parce que pour wax dëgg rek xam nga fii moom dañ war a natural ñi nga interactal ñu xam ban façon gi nit nga yooyu noonu waaye to be honest with you Mr. Baboucarr Suaré participate na a lot parce que dama daan toog duma riit duma def dara suñ defee test yi du jaay suma boppa ma paas yëpp léegi nag moom leena moom ma daan disturb na trop I think I grew up like that I used to fight dama daan xeex trop si mbedda yeeg yooyu noonu parce que dafa am lu daan tax may daan xeex tam fii ñu dóor ma fale ma dóor loolu la xam nga doo ma fi ñëw di naan maa daan dóore waaye dafa am lu bari lu ma daan xeexloo mooy loolu dafa yàgga ci man duma dee bugga advantage daf ma naan disturb so suma gisee comme mel ni suma benn sister am ko attaque o suma beneen morom fii façon yooyu duma daan ne rek nga gis ma duga ci waaye I am a very ñu bari xamuñ ko ñi ma jege trop xam nañ ko naturally soo ma observé di nga xam ne am kind of shy waaye suma ko waxee nit ñi duñ ko gëm parce que Essa diñ dee gis waaye soo ma xamee nga jege ma bu baax ñi ma xam depuis time mi xalel su ma la ko waxee doo ko gëm rahmatullah man there was a time ba may mag nii ba di door di wax ci télévision yi nii ak radio yi
mun naa toog ak yow ay hours duma wax bariwuma woon wax sax waaye ñu bari léegi duñ ko gëm parce que suma benn classmate Sera Dabo waa Bansang dafa ñëw ba Louisville time bi xeex bi tàngee mu ñëw ba suma office moom noonu la ma dee tooñee mu ne noonu la dee waxee ci Mandinka mu ne konten naata nga jibe fo esa fanole ka diamu bang mu ne dafa bëggoon a xam ndax man esa bi xam maa nekk ci réduire di wax maa ko man la seer aduna moo wéy ci affaire rek so nekkuma woon ku bañuma jàngalay comme dama ko bañ ne in the form of bañ a jànga nii waaye benn affaire moo dee nekk si ma even amité sax suma benn xarit ndem si yàlla yal na ko yàlla yërëm Ibu John moo ma daan wax ne esa duma la toppa parce que yow suma la toppee da ngaa pass man ma fail munuma toog loolu ba léegi munuma ko toog nii nga jox ma texte ma concentré comme book woom munuma nekk book woom dama dee nekk waaye su ma ko waxee tey na si télé bi ñu bari dañ dee dinañ leen ja leena mun naa ko nag gis nga suñ toogee fii ngay wax man dama dee déglu so retention bi ma dee déglu surtout laa dee génne di pass exam teacher suy tëj aw ma xarit lecture suy lecture aw ma xarit waaye read bu bari read loolu daf ma dee xala disturb parce que su ma dooree di read dara suma mind bi daf dee shift ma ne li kii di wax man dama see gis yeneen multiplication ma ne li moo wax sax ndax man munuma ko wala ma ñàkk cee d'accord auto bi so suma mind bi da nekk di zigzag ci biir loolu noonu laa mel daal so jànga is good nag parce que soo ko rejecté dafa am ñu bari si àdduna ñu ne mun nañ jànga xale yi déglu nii sax dinañ d'accord man nekku ne dañ bañ jànga bi waaye di système di curriculum di teacher am nga man internally moo tax bi ma laajee ndax dama dëgëroon boppa ma ree ma ne I don't think ne mun naa bàkku fii ne man nag dëgëruma woon boppa waaye nag dëgëruma boppa comme koo xam ne dama yaradeku non loolu du suma lifin dama dee loolu ñi ma xam yëpp xam nañ ko yëfi exercice yi yar jox nit sa cër jox nit sa respect moom suma jikko la waaye daal foo naa ne daal Ramatulaay yow dama reesa dang ma put on the spotlight because definitely dama daan xeede loolu moom duma fi nëbbu su ma ko waxee suma yenn frère ni suñ ma dégloo léegi dinañ dugga ci line bi naan ma Essa xam nga ne li nga wax ki am dang daan xeed waa Essa li ma bëgg a laajte moom da nga am doom bu tudd Ramatulaay wala da nga am jarbaar bu tudd Ramatulaay ndax sa jabar Ramatulaay da tudd yaa ngi maa Ramatulaay rek Fatoumata aha jërëjëf dama bëgg suma baal ma ak Fatoumata xaw ma fan la Ramatulaay di jógee ko sax xaw ma sax am naa na jarbaar bu tudd Ramatulaay Jallo mu nekkoon Gamtel nekkoon England te da ngeen dee xala nuru aha kay yeloo sisi la ku ma gis rek foog na pël la waaye nag xaw sa fulaani la soo jógee ma ci pël yi maa ngi ci biir pël yi ba léegi waaw kon jeex na kon léegi Fatoumata kay léegi kon da nga laakoon concentration kon doo daan nangoo concentrate rek fanaa si school waaye naam ma ne yaa ngi maa dégg bu baax dafa mel ni nekk loolu waa soo increase tuuti rek dina ma ne ok ara fanaa man yéen a ngi maa dégg xaw ma yes waaw yaa ngi maa dégg léegi yes ok ma ne lack of concentration rek moo la jàppoon kon time yi xalel waaye xam-xam bi mu ngi fa woon am na ñu bari nag dama dee waxtaan suma yenn xarit yu bari noonu lañ mel su jànga ñëwee ñoom pour ñu toog concentré jànga déedéet waaye su time exam jotee dañ dee always pass exam bi doo dee xam sax fan jaar pour pass ko am na nit ñu bari naturally they are like that léegi nga jógee foofu dem sit common entrance bi nga sitee common entrance ban school nga sitaloon am pass woon nga na passuloo woon nag ban fan nga dem yooyu yëpp dama ko laajte tey Amity school la sitaloon te suma teacher soriwut fi de su fekkoon ne yaa ngi woon Amérique fii sax mun nañoo dox ak tànka dem laaj ko moom kay dina la wax leen mel ni man suma koy dama suma prix suma boppa sax parce que dafa wax ne suma jëlut force Gambia mu ne ma sa xeex yeeg sa nangam yee tax waaye nag xam naa ne North Bank moom di nga jël force te loolu li wax moo am I definitely scored higher than the school. I went beyond the school. So Amity la sital, Amity la pass, Amity la dem. And I was on Amity time bobu ñi may déglu su fekkee am nañu dem Amity suma time dañ am 1A and 1B.
so 1A streaming yàlla xam na ne ci 1A la nekkoon Buhari xam na suma benn schoolmate ku ko yëpp tudda Maseer Dimbalaan du ñàkk sax mu ngi online waaye su fekkee mu ngi online na bu ko dugal soo ko dugalee programme bi dafa yàqu parce que maa moom dañoo xee fii de so Maseer dina la wax ne man maa ngi woon 1A ok baax na nga jël force loolu nekk lu rëy nag parce que boobu noonu moom caaxaan passé na expectation bi dina high parce que ñëppay wax ne kii moo jël force so kon su demee high school da nga war a concentrate da nga war a jàng waaye naka nga dundee woon high school well suma la waxee tam Fatoumata yang ma reeloo tey na you making my day amen suma la waxee amité pour wala dégg tam bi ma fa egsee am na ku réer temps yàlla xëy na nit ñi gisoon nañ ko online du ñàkk a ñuy déglu xam nañ ko ndeysaan ku baax dafa mujjee nekk a musicien ñu ngi ko oyee takatiti taa yii nii ñu ngi ko mu ngi génn àdduna moom moo nekkoon suñ alkaalo xam nga amité da nga am alkaalo my first day bi ma egsee ndax first week dafa ñëw mu fekk ma maa ngi toog nga amité dañ am green leaf mu ne kneel down ma ne ko I will not kneel down so boobu moom start na punish nañ ma fa seriously sa punish ma ne dama bàyyi suma mag mu ngi France Amadou Sy ñoo bokk ndey a bàyyi nga man si famille bi man may number 3 so léegi Amadou report ma ci pa bi mu ne suma pane Essa mu ngi fii so gaawuta jóg ci moom mun na fee génn ak scholars amee lifin results yu baax waaye te door na fii di bañ door na fii di xeex man mu boole ma pa bi ba ma demee holiday na pa bi waxal ma teg ma ne ma ne aduna nekkul ne li nga bugg rek ngay am ma ne ko kooku daf ma jaay doole mu ne ma waa muñal rek muy ree pa bi daf ma dañ daa wataan comme suma morom nii so well amité was not an easy route though because suñ school moom ñun dañ bokkoon ci ñi daan bokkoon na ci secret underground movement boo xam ne tey am na ku nekk ci police bi xam na ma Pa Aliou Jawara moom xam na am na suma beneen schoolmate Maseer Dimbalaan bi ma fi tudda xam na ak benn member of parliament woon Ndey Njaay and other people ñun am na time boo xam ne we were not obedient that much because coono bi dafa bari woon te ñu organise woon fa a big strike changes amoon na lekka bi ba xam nga soo gisee may indi lii sax the difference in the politics am nga Assane Moussa Camara yal na ko yàlla yërëm pa bu baax la woon dafa ñëw ñu ngi strike ñu ngi amee suñ puus yëpp feesa teeb ak xeer te man time boobu maa ngi form 1 2 de maa ngi bokka ci movement bi man form 2 yooyu noonu form 1 form 2 so ñu ngi fa amoon ay South African ñoom Robinson Maba Kenny ay yii nii ñun ñëpp ñu ne ñun ñooy SWAPO South West Africa People Organisation xam nga loolu mooy nax sa booba ko nekk janjambure nga ne yaay SWAP so ñu nekk foofu noonu police yi ñëw waaye it change Assane Moussa Camara indil ñu ñaari boss yu rafet ñu ne suñ furiñ bi dafa amoon lifin bu fa nekkoon dafa amoon cockroaches ay mboota yii nii furiñ boobu ñu change ko ñu change dining hall bi penturaat suñ dormitories yi defaraat tiles yi definitely strike bi amoon na bokka naa ci loolu at that stage ma demaat again am naa di nga ne waa kii moom ma demaat again 1979 or around 80 yooyu ñu amaat another strike waaw lan moo indi woon strike bi ak kan moo ko jiite woon lan moo indi woon strike bi ngeen ne lan ngeen doon strike parce que dégg naa bu njëkk bi I was little suñ alkaalo yooyu ñoo ko jiite woon time boobu ñu ngi amoon ñoom Njog Njaay gaay ñun tañ leen daan gisee ay koto yu graaw ñoom Long John Silva so man nag when I saw that this is unjust as a little kid they found in us xale yi nga xam ne dañ feel ne they are like me or ñeneen man dama tuuti mun na am sax mënoon ma téye dama waaye xool bi moo ma ci duga rek man dama jàppa puus yi di si solay xeer di teg xam nga rek waaye at the end of the day loolu moo strike bi li ko cause nag is a very good question lekka bi moo bon amoon nañu doron di feebar ñu ngi leen a admit suñoo lekka mbuuru mi dañ fa daan fekk ay mbóot ak yeneen gunóor which is true lekka bi suñu toogalee di nga gis ne sauce bi dafa di ndox bay ëppa sax diwlin bi so
we were starting to have very xam nga yeneen façon yi feebar yeeg yooyu noonu daal so suñ kotoy na ñu ne lii du continuer so man around form 2 ki laa bokk ci loolu waaye am na beneen boo xam ne su fekkee ne bugg nga laaj another question waaye am na beneen bu ma bokkaatoon when I was senior at high school tam boobu mooy bi ma àndoon na ñoom Pa Ali Jawara Alaaji Kante ak yeneen ñoom ñëpp tam ay jàmbaar lañ so I was part of that one too because boobu tam li ko koosoon mooy ne lekka bi dafa delluwaat bonaat ñu bugg a strike again boobu moom I was part of it I was in the middle we call ourselves secret underground movement for change or something like that boobu mang fa Pa Aliou Jawara mung fa Ndey Njaay mung fa di leet Bamba Jaane mung fa ak ñoom Masaer moom beneen rebel la moom dafa génnoon amité dañ ko fa génnee dafa rebel bañ génnee ko suma xarit bi naa ne suma déggee tey so this is us daal I mean and I like the natural questions you are asking me because this will make the people know what kind of a person is talking here so after that school tam ma am Mbay Sanyang a very good teacher French and literature boobu moom form 1 ba form 5 kenn musuma raw déedéet ñoom xam na ñu ngi maa déglu price yooyu maa ko dee jël form 1 ba French literature moom boobu I was very good I was good at other subjects but that one bi ma ñu gën a amité maa jëloon bokk naa si ñu jëloon top in the country French and literature yeah masha Allah léegi nga nekk ci school bi bokk di secret groups movement bokk nga secret movement 1 nga ñëw bokkaat secret movement 2 ndax loolu yëpp yaakaloon na dara sa jàng bi ak ndax eggoon nga stage bu nga xam ne demoon nañ ba bugga laa daxaat ci school bi because tuuti ma ñëw because those days xam nga nit su vocalee wala mu nekk nit koo xam ne dafa am fit mu nekk si front line bi always dañu dee xoolee comme ne ok kii suñ ko génnewut suñ biir wala kii suñ ko ranalul rek problème dina ñëw ndax ini loon na la ay jafe-jafe waaw first one bi xam nga xale la ñun ñëpp ñoo ci bokkoon suma school classmates yi ñu bari bokkoon nañ ci di del puus yi di si defay xeera yi waaye second one bi nag boobu almost tuuti ñu daxama waaye di late Abdoulaye Cissé principal bi daf ñu sign loo bon ba pare man particularly I would say he's best as far as literature is concerned. Gilio Sisaini, he liked me. So, Mom, I remember in his school when he looked at me and said, Essa, see, you're also part of this? No, than wahe. You know, maneko, yes. So, why? Yalla reka madimbale dal. Why, Nikonon, I was going to be expelled from the school, definitely. Why? Because of the affinity with Mbay Sanyang. Hamga Mbay itam, French bi ma nekon top for him. Ñaari subjects yep ma nekon top so di nga gis ne Mbay was the vice principal and all that waaye su du doon loolu ni ko noon dinañ ma daaxa nag waa parce que tam my name featured in the middle of everything like others so but moo tax tam jànga bi soo ko bañee waaye nga mun ko nga respect ko daf la dee sowee xam nga léegoo-léeg soo nekkee consider yourself an A student or an honor student sympathie biñ la dee amal suñu waree daaxa ay nit daf dee uute ak ki nga xam ne kooku dañuy yàkkamti woon sax pour mu génn school bi waaye I almost parce que dem naa kunta ya nekka dafa ay months you know waaye time boobu man xaw ma di repercussion man dama woon ne sax I don't care I want to be fired man I want to be expelled xam nga xale rek so waaye nit ñi di ma waxal suma pa suma biyaay ak ñu ne ma loolu baaxu ci yow loolu is not good for your future so I went to Kuntaya, sat there for a while. My jema jay rebel lu noonu ne pour ne instruct duma ko yombalal school bi hej na sax nañ ma daha sax man waaye léegi duma ko doon def parce que xalel la rek I went back Mbay Sanyang wahaman I sat to the test I sat the GCE and scored high in all this so fala ma yàlla dimbali na because after that French ci ndimbali yàlla lu bari si aduna lima ëppunal bunta yi French boobu noonu ma nangu woon a def on na Mbay moo ma dimbale ma ñëw duga gendarme génna gendarme am boobu dinañ fa aksi am a pilot program with this thing
Why daal Fatoumata bu ma laaj zandam waay. Dinaa la laaj zandam de zandam bi moo ma gën a ñor sax parce que nit ñi bu gisee sa flyer bi ñu ne ma laaj ko lii so man du ma dee faale nit ñi man li ma bëgg a laaj rek waaye dinaa dee mbaa juka bokkut ci rek. déedéet juka waaw parce que dafa bañ lu mooy laaj ni jaayam dayreli mu jaar ci yeneen nit moom la suspect nag. yoo xam nga ne juka ragalu ta ñëw toog fii laaj su bëggoon a duga tey dina duga gisaguma ko xam naa mu ngeen nelaw ndeysaan léegi loolu demoon na ba yow bëggoon nga see gis sa bopp ne ñu daxoon génne woon la si school bi sax loolu nekkutoon problème si yow waaye yàlla na French bi indiwaat la lu nekk indiwaat la baax nga xalaataat bu baax dal di toog concentrate sa jànga bi ba nga jeexalee high school nag boobu waaye astafurlah li ma bëggoon a laajte mooy bi yëpp di xappul ñaata at nga amoon lii yëpp weesuwuma woon 18 years 18 19 lii yëpp waaw because I went to high school at a very young age you know so ñun moom nooyin yaay ma ne sa yaay nooyin yaay ak doom naka la sa yaay dundee woon loolu sa activité si school bi lenn nag su dundoo dina ko testify ñaari nit moom musuma leen a ñeme loolu moom ñu ma xam yëpp xam nañ ko suma mère bi amutoon doom yu jigéen at that time man suma la ko waxee wallahi yàlla xam na ne soo laajee suma mag bu ma bokkan ndey baay mu ngi Gambie na la ne Essa na la dégg mun na bojja mun na soxa mun na bàyyi dugub bi xam nga cere nañ koy wolee danga koy wol njël wala nga wol ko taxusa loolu yëpp mun naa ko suma ya daf ma ci train man bale dama ko dee wax suma yéena bi ma demee Gambia taayale Mr. Si xaaral bul dawal affaire si delluwaata ci soxa bi naka nga koy defee waxal ñu naka la ñoo préparer cere bi waa soxa suma yaay mi ma pour moo tax li nga indi yaay bi moo tax man la ne when it comes to the household soxa dugub bi ci boppam xam nga dafa am bësi dafa am suuna dafa am saaño waaw boobu de xam waa saaño bi danga koy jël nga def ko ci ndox bem xala géjëf tuuti den nga def ko ci ginna bi di ko gor di ko wol kay sori di nga gis ne loolu mooy génnee lu ñëw cox understand nga soo cox bi soo ko define ba pare danga koy génne waa def ko ci leket bi def ko ci ndox nga sebet ko séparé cox bi ak dugub bi nga delloo ko ci biir waaye doo ko delloo ci saasi nag soo soxee dugub bi ba pare nga génnee cox bi danga koy def ci leket nga muur ko su dee di danga ko soxa njël danga ko bàyyi ba taxusa danga koy ràcca ba pare waaw danga koy bàyyi njël bàyyi ko taxusaan dina fekk géjëf nag time boobu nga koy wol mu nekk dugub su fekkee ne danga ko soxa taxusaan danga ko bàyyi ba njël nga wol ko moo tax jigéen ñi soo bàyyi xel ci dëkki kaw gi wol soo ko déggee rek bariwut nga dégga ko bëccëg bàyyil xel is either suba teel o ngoon loolu moo tax xanaa fekk yaa ngi wol cuura gerte wala leneen de boobu moom bu waxtu bu la neexee nga wol suma favorite cuura gerte waa léegi fi mu nekk nii damaa ñëw call ci sa jabar pour laaj ko na yaa ngi tooga tamit ci kër gi ndegem sa yaay non mun naa la benn story waa xaaral rek kooku is the last person bu ma nangu nit laajte parce que she will fail everything I do kooku moo gën a yam àdduna bi yëpp waaye dinaa la jox benn story mus naa liggéey America fii benn projet buñ doon def ñu ne today is dañoo tooga léegi na ma ñëw ci kër gi mun naa tooga doomu daa nag waaye ma ñëw di ko bluff ma ne ko ma xam nga nan la noonu laa ko dee waaye ma ne ko man sax bu ma waxal sax man mun naa tooga ma ne ma jërëjëf si Malick amul problème du ma la waxal dara man mu ne ma lan lañ la sas ma ne ko domada ma jël sumay bagage ras nag am si fulla ak fayda def suma liste ba pare dem ci liggéeykaay bi jox ko benn jigéen mu ngi fa mel ni yow Fatoumata dekk toogakat la américain ci boppam tubaab ma jox ko liste bi mu xool mu ne ma Mr. C, what's your specialty today? Mariko, I'm going to cook a very special dish from Gambia. It's called domoda, groundnut stew, peanut butter, stew. Yeah. Well, you cooking peanut butter stew? Mariko, yes. But there is no peanut butter on your list.
te mooy the main ingredient. ma ñib si kër gi na may waa moo tax man la bul kool pare suma jabar ne ma ne ma gaynde nakam ma ne ko man dama ajos liste bi rek mu door di reet di xala waaw ko daf ma yeb mu ne ma man xam naa ne liste bi gisuma fa dege nga naan ma bu ma la waxal man tam ma noppi gisulo so waaye mun naa tooga nag de Fatoumata mun naa tooga waaw soo gisee ma indi loolu parce que ku nga xam ne dafa jege ñoon yaay ba war a egga ci soxa xam dugub beeg cere be yooyu tey bu demee ba màgga jabaram sa war na koo indi tooga bi tooga moom war nga di tooga every weekend Mr. Si te loolu dinaa kool juka wax ko mu wax ko sa jabar parce que fu mu nekk nii justice déedéet loolu weekend cere fana yi dañ dee farante bu ci dugal juka de danga ma indil problème okay ndeysaan macha allah so ñu ngi doon di wax si sa yaay foofu noonu moo tax nga indi loolu noonu so sa yaay naka la ko dundee woon xam nga yaay ak doom bu góor surtout moom nekk doomi jàngkat mu am yaakaar ci yow ne kii su magee ëllëg ak ni mu nee jànga xëj na moom maa parce que yaay bu nekk dafa ne kii moom maa enni ci li ma nekk even though if they live a very healthy life a very good life money and everything they will still always say ne suma doom bu góor gi moo maa enni ci coono bu ma nekk loolu dëgg la li nga wax noonu dëgg bu wér king la parce que tam kooku mota may leen dee waane li Cheikh Umar Fuuti Taal wax la mu ne bañoon ne am na ku mun baayam waaye ku mun yaayam na bariwul waaye nag dina abba waxam boobu ma ne ba pulo nag mun ko yombut parce que tam leen na yàlla may na ko kattan doo ko yàpp suma yaay biñ nekkee xale yu góor la waaye moom jigéen boo xam ne la bi moo dunda su la téye doo rëcca te du la mege ñun bés na la story dañ dem ci tool bi xam nga time boobu ji gerte machine yi amut sax ñun gënee nekk xalel am nañu am machine am nañu amoon ñun dañ daan sega di ji li gaay di ooyee konko loolu yëpp def na ndeysaan moom mag bi nekk France bés dañ dee tooñante dañ dem liggéey bi ci kanam mu taxaw mu ne ko yaa suma yaay mu ne naam mu ne ko yaa dëgg yaa ñu jur dinaa ko seeti sax xëj na suma demee naa ko tooñ suma mag suma yaay mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne nit ñi si tool yi yëpp wàcca nañ ñibbi yaa ñun ñu ngee liggéey de te yaa ngi ci ron garab bi te suma ba ñëw suma yaay mu ne ko ndaxam de doom juróom-ñeenti weer laa leen ëmba yéen de may seen yaay mu ne ko waaye jamono dina am di nga xam lu tax ma leen di liggéey leen mu ne parce que di ngeen demali seen boppa mère bi façon nit boobu la suma yaay was a disciplinarian Paddy was a disciplinarian, but a philosophical disciplinarian. Mère bi nag rigorous military disciplinarian la moom physically so dof loo rek suma maasi moom rek mu teg la et daf lay bugg a teg du la dóor yu la gaañ waaye dafa amoon caractère boo xam ne dafa bugg a pour nga mun a nekk koo xam ne di nga munal sa bopp moom she was always after that to stabilize us man nag all the time the only thing she used to tell me is ne dang de yërëm waaju sa doole añaanuloo ko kenn waaye Essa mu ne ma àdduna bii nii du caa génne fu la diwtir bi taxare nga ne danga koy génne man moom that was my problem to be honest with you I used to fight a lot loolu moom is true mère bi loolu concernam la woon nag daf ko daan ragalloo parce que te the most dangerous part is suma xeex yi si gën a bari si village bi guddi la dee nekka ay xeexi guddi yooyu daf ko daan def xelaat waaye when it comes to the house you can ask anybody around me moo tax buguma shift from the village waaye 1999 laa ko yóbbu Maka li nga wax ni pour dëgëral sa wax dafa am fu ma dem am lu ma liggéey ñu fay ma $3,000 moo tax tam I respect my wife for that mu ne ma mère baa ngee duda ma waya ko si saa si xam nga lu mu wax li nga wax ni moo tax ma fàttale ko da story mu ne ma lii laa xamoon ci yow ne di nga ma musa teral di nga mun a taxaw sa family moo taxoon ma la daa nga muñ li nga wax noonu dëggal loolu is just one example though waaye mun nga investigate from ñi jógee ko Kunta ñoom dina la ne naka la respecté woon suma pa ak suma yaay and how I stood up to change the situation for the family they will tell you wallahi yàlla loolu dëggal laajal juka ci boppam sax dina la wax how many people I stood up for in the family and fu ma leen jëlee ci ndimbali yàlla fu ma leen yóbbu ñi ñu ngi France ñi ñu ngi Amérique yëpp waaye loolu mère bi li nga wax ni daf ko inject ci man
ak pa bi yëpp waaw loolu lu am solo la ci diggante waajur ak doom surtout ma yaay ak doom lu am solo la waaw doom mu nu mun a mer rek foog nga waxtaan ak moom naxtaan ko pour mu xam ne ëllëg si biir am na looy séntu ci moom correct loolu daf dee gunge nit daf dee gunge xalel ak dama dee wax ne parent loo am warul ngay toog di won sa doom ne ko am naa comfortable nga déedéet war nga ko di wax loo xam ne comme tey nii yaa ngi nii màgga di ko fàttaliku waaw war absolutely waaw kilifa war na dee waxaa doomam ci façon yu anam pa bi moom was my good friend we were buddies so boo ma daan wax mu ne si pël la ko de wax xëy na tukuloo dina la translator dina ko wax ci pël mu ne sa dañi teme dere tati mama ɓe dañani te aɗa ɓe foti wallu sa wallani ɓe a wasat mu ne so neke kenn téeméer wóor la te amuñ te yow yaa leen war a jàppale mu ne yow nga ne doo leen jàppale bés soo jeexalee mu ne yéen ñëpp ngeen nekk benn mu ne li gaay di wax naan soo nekkee ci téeméeri ndóol nga bugale naa suqali si yàggee nga nekk ndóol mu ne loolu du dëgg mu ne soo mu ne noonu la ko daan waxee ci angale dañ ko daan ree mu ne saa dañuy 1000 mu ne 1000 soo amee 1000 mu ne nga dem nga dimbale Fatoumata moom tam mu am alal mu ñëw seet si la ba léegi yaa ngi am 1000 mu ne mu jox la 10 mu ne léegi yow am nga 1010 noonu la ko daan waxe mu ne da nga war a nekk koo xam ne da nga dee bugg a dimbale nit mu ne because capital yi nit moom amul morom soo dimbale nit ñi rek ñu dimbale la te ku yërëm nit ñi yàlla yërëm la ku yërëmu nit ñi yàlla du la yërëm wallaay suma papa ju baax ji Matar Sala nekk ca Norway mu ngi laa nuyu bu baax a baax mu ne mu ngi lay nuyu kooku dafa am xarit ci biir kër gi so moom moo tax nuyoo sax sawaruma ci moom xaritam dafa dañ dee tooñante parce que moom moo ma dee kool rek naan ma jox ma baba ma ne ko waaye yow doo ma nuyu Matar mu ne ma déedéet man baba mooy suma xarit waaye wax ko ne dinaa ko jotali baba nuyoo moom kooku du ma lay nuyu de suma papa la de Matar baba lay nuyu dinaa ko jotali baba suma papa la suma nit ku baax la ndeysaan Essa growing up mun nga maa wax the importance of education in your family sa family value woon nañ education the importance of education sa family torop a very good question suma Essa Bokarr Sey dafa jàngale ba génn àdduna amul benn métier du dul jàngale loolu baayam Amadou Sey borom daara la woon jàngalekat la woon di firil ni lax di reyu alquran risala ak nangam baayam suma pa juddu demut school yi nii de waaye dafa nekk li gaay de ay oustaz moo tax léeg-léeg nga gis ma binda turam ma ne oustaz Bokarr Sey jàngale rek ñun suma mag bi nekk France dem na bi nekk principal at a very early age after nag opportunity am man maa ngi France so he went there waaye kooku jànga rek ñun moom man I left the gendarmerie dinañ fa àgga maybe then after I joined a French pilot program and I went to the Center of Applied Linguistics to learn to be a teacher moo tax dama dee tooñ gaay man leen I'm another big rat a runaway teacher so jàngale moom suma pa moom du la dóor yu métti yooyu waaye foofu moom amut ci compromise parce que daf ñu ko daa mu ne soo leen jàngu tey bés bu ma génnee àdduna mu ne ada andi kung xam nga baara ñun kung lañ ko dee ooyee mu ne foofu ngay dem duñ seet ne si nga sant duñ seet ne seti ay buur nga duñ seet ne seti ay waliyu nga dangay nekk baara ñi ni di enu bagage loolu la ñu daan wax mu ne wala ñu takkala saret su ma ko ne papa naka la ñuy takkee nit saret mu ne ma suñ jëlee saako yi teg ko ci saret mbaam bi di ko enu yow amuloo mbaam te yow nit nga te dangay enul nit ni saako pour ñu fay la mu ne ma yaang mbaam lu leen utale utewu leen de loolu la ma daan wax de mu ne ma jànga moom xam moom si papa moom a gën a bugaloo jànga benn dee rek la ma dóor pour jànga waaye dee boobu duma ko fàtte parce que suma papa duy dóor waaye su la dóoree di nga musa fàttale ko ne dëgga dóor nañ ma rek ndeysaan parce que daf ma yóbbu school
just to go back a little bit, best bobu mu ngi taw, I can still remember that. Ma dem ma rocceeku si school bi ma dem ma sàmmi. I loved it. Topa hari mu ngi xala taw ni, I can still remember vegetation baa ngi beautiful, ma topa hari anda suma moro. Léegi man ma ñëw uniform school, yow nga génn school school uniform. Am nga Fatoumata yak ma wax lool léegi uniform bi dem sàmmi. Pa bi moo waxuma dara moom du dee waa dafa noppi ma ñëw si kër gi nag duga si ma fone maa ko gën a gaaw mu ne ma labay mooy bàkki Isa, xam nga labay suñ la ne labay mooy Isa mu ne labay foo nekkoon ma ne ko tey dañ wàcca school bi pare ñuy dem garden te xam na ne lu ma wax amut mu bàyyi ma ba ma toog mu dóor ma ba ma bugga de mu ne ma ñaar laa la bugga aye tey ma ne maa ngi jooy rek mu ne ma bañ jàng ak fen danga fen danga bañ a jàng mu ne ma yónneen bi si boppam lañ ko njëkk a wax mooy iqra te Jibril moo ko wax te gis nga dañ ko njatta mu ne soo buggee bàyyi jikko yu bon yëpp ci àdduna soo leen buggee bàyyi mu ne soo bàyyee fen rek bàyyi nga jikko yëpp wallaay so loolu daf ma dóor very seriously. I still remember that day la ma wax loolu mu ne ma soo defatee dara ak lu mun di métti su ma la laajee bul cover sa bopp wax ma dëgga ma ne ko dama ragaloon nga dóor ma mu ne ma léegi fen ba nga def tax na ma dóor la waaye soo ma waxoon dëgga dinaa la yedda du ma la dóor moom laa de wax suma doom yi sax de ma leen soo ma waxee dëgga bi dóor du am nga ñàkk a wax dëgga bi mooy waral dóor nag wala punishment soo balaa caak wax dëgga bee gën soo ma waxee mama dama la bëgg a wax dëgga bi de doo mer ma ne déedéet yaa wax ma wax dëgga bi de ma ne ko waaw dama wax dëgga baa ngi nii lii la ma ne ko waa gis loo léegi du ma la dóor du ma la saaga du ma la yuuxu su ma bëggee yuuxu ne ma mama yaa de su ma waxee dëgga bi doo ma yuuxu de waaw ñu toog waxtaan ko so loolu am solo Essa looking back tey boo xoolee tey fi nga jaar ci jànga ak xale yi fay jànga tey is it the same or there is a huge difference ci jàngi ma ñëw ci jàngi kër maanaam ci yar ak ci jàngi school ñaar yi laa bëgg nga wax ma ndax the same la looking back. Very good question. Then I have an answer that you will like bu soobee yàlla because jàngi démba bi ak jàngi kër ak jàngi school you are right. Benn story la jox ci jàngi school suma pa yàlla xam na ne du ekkati ko ñi ko xam nañ ko dafa am lu mu daan bindal yenn nit ñi si seen right hand nga mar ko ma ne ko papa man dama bëgg nga bind gis na yenn nit ñu ngi jóy ko yeneen dëkka pour su exam bi jotee nga gis ñu ñëre mu bindal la rek nga mar nga dem ndeysaan pour jàngi kër mu ne ma Isa kaay ñu waxtaan ma ne ko naa mu ne ma sécurité alquran bi bari na waaye dafa am benn sécurité boo xam ne moom laa lay wax mu ne ma sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah mu ne aaya bangu aaya bi mu ne ma mooy we will maintain the decrees as they come am na ñoo xam ne ci seeni family xëy na ñu may déglu suñ jàng nañ alquran xam nañ sécurité yi nekk ci tur yi boobu beneen tur boo xam ne la sécurité la pour neexal xel mu ne ma léegi su ma la ko bindalee nga mar ko te jànguloo naka ngay tare mu ne ma soo déggee ñu ne dañuy sol nit xam nga jàngi kër bango mu ne ma ñun dañay dégg ñu ne siyee ni dañoo sol nit murit yeeg ñaseen yeeg yooyu yëpp da ngay dégg ñu koy wax Haji Boubacar Bansang ñu ne am nañ mu ne ma soo déggee wali yooyu ñu leen di tudda dañ ne dañoo mel ni xam nga xel mi dafa mel ni bool bu set wecc soo fa yëkkee ndab dafa yëkkee ñam kay ku ko lekka yi du dee because du am xotti butel du am dara dafa mel ni bàkkaar rek yooyu dinañ ci new leeta léegi moom mu ne ma ne sa xel mi su setee wecc lu fa ñëw nga denca fekk lu set nga fa denca mooy xam-xam mu ne ma waay suñ la bindalee kiis aaya mu ne ma sa xel mi neex waaye nanguwuloo dem school pour jàng loolu mooy nekk bandi bu rëy xel mu ne ma loolu baaxul mu ne da nga war a jàng parce que jàng moom suñ la bindalee lay lu neex xam nga ñu bari xamuñ luy meaning yi kii dañ ko sol dang dee dégga ñuñ ko de waa ñun ñëpp kii dañ ko sol kii dafa am xam-xam kii lu lakka yu bari la mun kii nii la mun déedéet sol nit ak sol bidong du benn nit li koy sol loolu baatin bi la dégg la waaye nag dañ wax ne suñ lay waxalee li lay wax ba pare nga jànga ci téere
parce que Muhammad Rasul sallallahu alayhi wasallam ken duñ sol ken kay ba passé ko nga xamne mën da ritura kay waye xam nga dafa am ku ko wax mu déglu mu repeat wax déglu repeat kon xam nga am list at least moom itam am na lu mu déglu du noonu kay pour jàngi school yi tam time boobu school bi time boobu noonu individualism bu bari amut ca waaw sooy dem school moo tax nag the idea of uniform is good parce que America fii sax am na school yu ko am uniform dafa baax parce que xam nga lu tax ñëpp seetut ku am seetut ku ñàkk dafay emale correct so da sa yaay su fekkee man time boobu maa dem school suma ba du borom alal waaye su ñoo dem school soo ñu gisee di ñu laaj parce que mère bi daf laa defaral sa buba yeeg bulo ko paase ko tegal la ko suba nga sol sa ñamba wala leneen diw sa diw dem kenn du xam borom alal ak ku ñàkk parce que uniforme bi benn piece bi la kuntaya benn ñawkat lañ fa amoon wala ñaar jeex na tak te discipline boobu at di school te time boobu xale yi léegi some of them dañ leen gisee benn jikko xam nga ñu bari Gambia dañ dee foog ne they are western fekk they are not western no understand wuñ parce que da ngaa dégg loolu jikko west bi la xam nga ñoom sax ñooñu gën parce que ñoom duñ dee toppatoo affaire yi nit non west bi am na fuñ leen gën parce que ñun suñ time bi ñoo dem school sharing dafa important man suma yaay daf daan try loolu sooy dem daf la dee jox dara waaye di nga gis ne ñun suñ toogaan break dang dee fekk ñu def groupe kii dafa indi mango kii indi lii nga yootu fii kii lekka fii ñun ñëpp ñu lekkandoor ñu nekk xarit du ñàkka ci ay xalel waaye we were never enemies to the point where time boobu doo dégg xale bu jam xale at the school mu dee ndax yow mus nga déggalu man de duma ko daan dégga fe jamante ay reyante ranko hate nekku fa woon parce que xale yi dañ dee bugga pour nga understand ne kii sa morom la tey am na kii amut tey Essa tey dañ ko jox panket waaye xëj na yow yaa ngi amee fish cake understand nga am naa nag kabunkay séeréer yi ak joolaay suñu ma déglu naan kii ko bugga lekka la léegi di nga gis ne kii mu ngi amee càkkareem léegi di nga gis ne yéen ñëpp di ngeen share loolu time boobu in the school environment we never wanted to leave the school environment moo tax ba léegi ku mel ni Masayer Ndimbalaan ku mel ni ñeneen ñi ma xam ñu bokkaloon school Ibrahima Jafune we are like the same mother and father ñoom Jalama ak Jobaate ba léegi loolu moo ñu connect together Kuntaya primary school tam am na waa kër Jarga Job yu nekk fii ma nekk ni Louisville ñoom Omar Job understand nga ñoom Papa Jaase ñoom Aliou Sène ñooñu ba léegi dafa mel ni maa ñëw ma bokkandee bay te loolu si school laa ko jànge du ci kër gi so that was a good question jërëjëf léegi ñu dox jamono di dox ba Essa jeexal léegi high school léegi bi nga jeexalee high school lan nga njëkk a def ba nga jeexalee high school bi ma jeexalee high school I really wanted to Mohamed nuyu nañ la I wanted to study to go further to read xam nga duggoon na Zandam tuuti time boobu tuddut Zandam dama génn school rek Maya dem waaye ma génn ci within few weeks ma ne dama dem further suma education because man daal I didn't like the environment waaye the military xam nga yàlla jaar doo ko mun a rëcca so bi ma fa génne there was a time I traveled to Dakar man pour wax la dëgg dama noon ne 83 dafa am Kuntaya foo xam ne ñi nga xam ne xam na ñoom Gida Njaay Gida Jallo xam nañ where we call them under the mango tree foofu laa nekkoon 83 ma ne duma liggéeyal benn government boo wax la dëgg ma ne time boobu noonu dama bëggoon a jaar the back way to go to Polisario or Libya bokka ci ñi doon dem Mataba camp man yeah I'm just being very honest booba jamono back way naka la woon well today lañ ko today back way waaye time boobu it was not back way turi back way amut stowee tigi yaa ko xam nag waaye xam nga ñun ma suma benn morom gis nga aduna daal dafa doy war suma benn mbokk mu ngi fi Aboubacar Sall bi ma ñëwee America moom tam sodi ji woon na Syria ñëw nekk ak man fii li mu ngi ni léegi he's a therapist and all that Aboubacar ak man dañ bëggoon a jël suñ baag dox
jaar Saare Alassane dem Polisario parce que ñu ngi doon dégg time boobu noonu xam nga xale rek soo fa demee soo sayne boy nga bokk ci ñi nga xam ne sax mun ngaa nekk sa am sa xaalis nekk di ànd ak gars yi di xeex ñun loolu lañ déggoon xam nga xalel waaye am na ku ko génnee suñ mayen ñu ne ñun dégeen foog du loolu léegi ñun dañoo find a way to walk to go out of the Gambia pour ñu dem man not ne aw ma chance pour liggéey de dama ne bugguma liggéeyal government because I saw these governments as nothing other than a hegemony of corrupt practice man noonu laa ko daan ooyee depuis high school so waaye nag xam nga yàlla ñu wax ci radio station bi ne dañoo jël ay nit ñu def leen teachers about 500 nit ndax so suma pa wax ak man appeal to me xam nga parce que man ñemewuma to be honest with you ragaluma suma pa ne daf dee dóore ak suma yaay waaye dañu taxaw dañu shield against coono te pare di educate so man duma leen daan ñeme suñu waxee rek duma dee bugg a wax no I cannot so léegi suma pa bi 500 bi man ma dem Banjul we sat to the exam in the halls of St. Augustine's High School. I still remember. 500 out of the entire country. I think I was among the first 15 for NECA teacher. Wow. Why belegi rek mangi buga satisfy pa bi after ci lañ ma post Bansang. Ma fekk fa headmaster bu tudda MK Touré. Ma bàyyi wat. Ma dugal Action 8. Action 8 tam dañ amone a pilot program to go and teach primary 6. Haral. Wow. Yaa ngi fast forward. Dafa ko di waaw ma dellu gannaaw tuuti. Wàcce nga school nga briefly duga ci gendarmerie bi tuuti. Waaw. Parce que bëgguloo liggéey ci government loolu nga wax sax. Waaw foofu laa doon ñëw pour explain. waaw maa ngi ñëw gannaaw bu nga jógee ci gendarmerie bi nga astafurlah nga génn ci gendarmerie bi foofu dañ lost tuuti because of don't break fii nii dégguma li nga wax. léegi nga dellu bi nga dégg jóge ci gendarmerie nga dellu ci lan waa xam nga time boobu tudduñ gendarme sax time boobu I think it was field force bi ma just watché school SSS understand nga 82 83 yooyu noonu bi ma duggee dama génn ci saasi aw ma fa ay 5 weeks ñu bari xamuñ sax duggoon naa fa so ma génn ci laa génn ma ne man munuma dama further suma education so after loolu na ci laa dem na moo tax ma ne under the mango tree ci laa dem waaye man dama leen jox the excuse I'll further my education but I did not like the environment itself nim doon demee parce que li ma foogoon ci military bi ak li ma fa fekkoon du benn léegi nag ma dem Kuntaya for about 1 year maa ngi Kuntaya ma ne man duma liggéeyal government dañ daan eewu suba foofu laa bëggoon a laajte lan moo tax doo liggéeyal government at that time loolu xam nga li tax parce que dama dem ci field force bi may dégg stories ne ñi mënuta make dara ñoo dee ñëw liggéey si fii it demoralized me I didn't like that ma ne no man I think ne I'm not from a rich family but I did not waste my time at high school I have a good and I did the exam to be a teacher understand nga so loolu moo tax ma ne xaaral man ma withdraw so ci la withdraw na ma ne man duma liggéeyalaat sax government ci boppam man dama bugg a dem ci la decide that 83 boobu ci la decide dama war a dem on by land ma génn Gambia dem because it has always been revolving inside me dama dee wax ne rek at a very early age benn pa dundatut ndeysaan moo ma daan tooñee loolu man xaw ma woon kuy kooku sax parce que suma organiser nii even dëkk bi dama ko daan defa toogat nit ni nii boys yi ñu organise together nekk suñu own group di read dama daan indi books yi ñuy ko read ci under the mango tree foofu ne this is a state of oligarch nangam suma benn tooma mu nga Nigeria léegi is an international worker he knows Essa kan ñun ñoo daan am suñu own movement noonu so this is how it all came about understand nga but afterwards pa bi dafa waxaat ak man di ma explainal ne toog ne duma liggéeyal government understand nga mu ne ma loolu doo gaaw a am liggéey bi Essa it's a long story sax baka dama dog some of it so ci laa jóg xam nga pa bi man su waxee rek dama dee feel ne suma pa is not a selfish guy mom he will never want to put you into situation just because man sa papa la anal salary nga indil ma daf dee bàyyi nit sa xelaat moo ne ma waay
is better monema linga digat jin binga digat aha that proverb come back to me monema bul baye binga jappa ndig binga digat esa parce que so baye binga jappa binga digat su ko gëj gi yobona monema bala nga am liggéey bu baax da nga am benen liggéey bo xamne suñ la interview nga am pass loolu la ma wax so that entered my mind mané okay ci la dem nak action aid ñu ngi doon recruit ay nit bobu maa ngi def exam bobu fona Albion school or something I still remember ñoom time ñoom Ansumana Diba ñoom tam ñu ngi soxloon so many nit xam nga action aid su ootee ñaata nit ñoo bugga time bobu action aid mu ngi ci one of the toppest living NGOs in the Gambia ñu bari ñoo ko bugga liggéey because ñu ne daj bari xaalis so ñu indi ñu fa bobu tam I think it's about 200 or plus people ñoo xam ne dañ soxla the best ñu ne out of the best ñu mara dem nekk a primary 6 teacher of action aid out of that I was part of the first 12 so si lañ ma jël ñu post ma chairman sono not chairman buduk ñaani ja waa ñaani ja yi dinañ fàttale ko loolu I was there few months rek I did not like that job too because xam nga man benn façon gi nit la duma dee bugga def dara because of nen hey soo fi duggee yow di nga bari xaalis dinaa la indil story boobu am nañu ma musa wax loolu soo demee GRA di nga bari xaalis time boobu GRA tuddu GRA custom yow da nga ay doo jóge ko France buggoon naa def loolu waaye after dama ne am I going there because of what people think that the funds are there or but I don't want to be doing things that I don't like that's me so after ma génna ci loolu duga ci action aid bi tam ma génna finally nag li nga xam ne dama ko bugga suma xol I like military nag ci laa dellu na nekk gendarme okay waaw ci laa nekk gendarme sa 5 years génna okay yeah okay léegi sa jarbaat Juga Cissé ñëw na xam naa ne faa ñëw na pour ruube ni wax naa la ko man yow moom laa yónni woon ci yow pour mu indilu ma la Juga Cissé ñëw na try na nag lim mu ni yëpp ndeysaan waaye dama ko doon man dama la dee déglu Fatoumata and I wanted to come wax nga yàlla daal su atewut dara I cannot even remember what happened but she sent it to me ma ne ko ma send ko an audio ma ne ko xam naa la I'll be more than happy to be on the platform nañ agree on the modalities rek waaye fala affaire yi sedda waaye xam nga dang no mu ngi doon nelaw waaye jine du dee nelaw suma jabar mu ne moom jine la moom mu ne suma jabar jine la xam nga ñoom ñaar kanay jin eew na mu ngi ñëw na nag pour ruube nag eew na jóg seen ju nuyu naa la waaye yow si beginning bi lañ la dee nuyu jukat te gisuñ la but anyways ñu jëlee tuuti break suñ dellu si waatee from our break ñu continuer suñ waxtaan bi ak Essa si tey waxtaan bi am na solo lool interesting na ñu si TikTok bi ñu ngi comment nag am na ñu bëri ñoo xam ne some are say they look up to you thank you very much am na kenn ku taxaw sax ne dafa bëgg nga jël réew mi waaye yooyu yëpp ñu dinañ ci ñëw ci kanam so let's take a break when we come back we'll continue the conversation.
waaw asalaamaaleykum guys dellusiwaat nañ nag ci waxtaan bi jërëjëf yéen mi nga xam ne yéen a ngi ci YouTube bi ak TikTok bi fi ngeen ko jàpp foofu la mi ngi leen ay gërëm di leen sant bu baax a baax di delluwaat di gërëm Marie Gileen di dellu Ams Gileen di gërëm Ams Gileen di gërëm Nene Diallo Tanji Pa Malick maa ngi koo gërëm Pa Malick Seka ca Stockholm ñu ko gërëm Ibrahima Niass bàyyuñ ko Souleymane Ben Souare ñu ko gërëm moom tamit di gërëm Ndiog Malick Dieng moom tamit jàpp na bu baax a baax si li nga xam ne moom la ñoo def saa yu ñoo def programme rek daf ci dee jàpp bu baax a baax soo kontaan nañ ci moom léegi comme nuñ ko waxee woon rek ñu dellusiwaat si waxtaan bi Mame Lisa delluwaatal nga seetal Mame Lisa tey moom yaay suma secret Buhari checkal screen bi parce que ñu ne si Facebook bi it is not showing properly so maa ngi laa ñaax nga jëlaat tuuti break Buhari ñu seet lan mooy happen ci lifin bi jug seen ju maa ngi laa nuyu bu baax a baax Buhari checkal ma parce que su fekkee ne lii nekkul ci Facebook bi te waxtaan bi dafa am solo lool ñu bëgg mu nekk ci Facebook bi man dama deewane TikTok ñëw naa fi rek waaye man ba tey ama Facebook girl lu tax ma sawar si Facebook bi mooy lépp loo fa def dafa dee stay ba léegi am na ñoo xam ne duñuy seetaan ak Facebook waaye ñu ngi ci window bi di seetaan so dama fonka suma ñi nekk ci Facebook bi léegi Mame Lisa kan nga nekk di gis dama bëgg nga wax ma kan nga nekk di gis léegi si screen bi man nga nekk di gis ndax gisuloo kenn si screen bi jóg seen ju nuyu naa la bu baax Mame Lisa looy gis fi mu nekk nii Mame Lisa yaay suñu secrétaire ok gisoon nga ma léegi kan nga nekk di gis Lisa lii ok the problem is fixed waaw léegi problem bi fixu na Buhari jërëjëf ñu dellusiwaat rek si suñu gan bi we can see both of you now ok thank you so much Adja Ndeye Sila madame Sow kontaan naa ci loolu Khadijatu Ndiaye kontaan naa jërëjëf gis nga dama bari nag ñu ma dee jàppale ci liggéey bi nag Essa saa yu ma ci jàpp fii comme ni ma ko waxee si beginning bi dégguloo maa ngi naan jërëjëf Mame Lisa boobu ñoom ñëwaguñ sax Mame Lisa Juka Cissé Antitou Néné Freda Gomez gis nga ñii ñoo dee dafa am fuñ dee jàppa su affaire si baax léegi-léegi sax nga gis kenn si ñoo ne ma fix your week kawar gi sax dañ ma fix ko ñii ñoo ma seetu so maa ngi leen naa gërëm di leen sant bu baax a baax loolu dafa baax Fatoumata ndeysaan am nit ñu baax moo baax nag parce que dañ dee wax ne man dama gëm ne nit ki dafa war a always surround boppam ak the right people and the good people yes yow loo bon soo surroundé sa boppa si nit ñu baax rek wallahi lépp looy def rek dina tegu ci yoon ñu dellusiwaat ci waxtaan bi léegi jamono di dox dugga nga ci sa mbori waxoon nga ne bëgguloo yëfi government dugga na fii génne na fële léegi kañ la Essa am liggéey bu nga xam ne gis na ci boppam bu baax a baax waaw gendarme bi gisoon naa ci suma boppa nag I liked it because foofu la xamee suma xarit bi Abdul Aziz Jammeh Yahya ndeysaan Yaya Jammeh foofu lañ tase and then foofu la xamee ñoom Ibrahima Chongan ñoom Abdoulaye Lemon ak yeneeni xarit yeneeni doomi ndey ñoom Musa Mbuub ñoom Baboucar Sow ñoom Bine Minte just to name people that my mind is bringing back ñoom Gumbo Lo ñoom Abdou Diouf Gora Wilane I can remember then ma jàlla Sénégal ñoom seen GIGN yeeg yooyu ñoom Alwali Lum Masamba Ndoy ak ñeneen ak seen colonel yeeg yooyu yëpp Harry Valentine yal na ko yàlla yërëm suma doomi ndey Yaya Dabo you know fala xamee ñooñu so I really did not regret being in the gendarmerie because the platform bi ma build after all these years bi ma duggee ci gendarme platform bi ma build to become solidified as a person who believe ne yow da nga serve sa country foofu laa ko njëkk a feel parce que foofu when I came back to the gendarme it was not the first time I came when it was the field force at that time the gendarme is not like ku ñàkka wala ku jógee ko feneen moom mooy am liggéey fii no because the French I had they were telling me that it's an advantage here so gendarme bi transformed into an intellectual elite force understand nga rather than something mun naa dugg foofu tuuti parce que loolu laa la bëggoon a wax sax parce que those days nit ñi dañ gisoon nit ku dugg ci gendarme wala nga dugg ci police dafa fekk ne xëj na da nga jógee ci background boo xam ne waaw xaalis nekku fa wala ñu jàpp ne kii jàngam soriwut comme sawaru ci jàng ak yooyu yow being someone koo xam ne
suñ follow history ñu ne nekkoon nga ku jëloon force ci sa gox ñu jógee foofu ñu compté waat ay juróomi téeméeri nit nga ñëw génnee ci 15 nit ci li nga doon def ñëpp gis ne kii ku jàng la ku am xam-xam la ci jàngi nasaraan léegi nga dal di ñoo dugga ci zandam bi waaw time boobu noonu second round bi was convincing xam nga soo ñëwee nga dugga nga fekka ñu nga xam ne ñu ngi jóge ko high school ñi jóge ko sixth form ñi jóge ko feneen ok time boobu noonu ñooñu nekkuñ ay nit yi caaxaan ñi fa nekkoon bi ne for example was from Amite School today he is a lecturer Ibrahima Ismaila Chongan mu ngi jóge ko woon Gambia High nekk a material for academic competition I mean just to name some Bokarr Sey Muslim High School so ñoom ñeneen ñi nga xam ne daje naa ñoom ci benn baaj ñoom ay yoole suma waa ji géej nañoo déggo almaami Bojang xam nga so ñooñu noonu yëpp soo leen indi time bu ma dugatee di second round fekk Sénégalais yi ñu fa gendarmerie bi nekkutoon we have GTS gendarmerie training school da nga jàng methods and techniques da nga jàng combat da nga jàng criminal code dinañ la indil jeke dako ñu jógee ko noon Ghana di ñu jàngal how to program I mean case files go to time boobu gendarme musuta dem Kanifing court mu lose a case musta am because dañ am it's like an elite force it's a scholarly environment I would call so looloo tax second round bi moom enjoy naa ko ci lañ ma jël yóbbu ma ñu train ma time boobu Lieutenant Aliou Ndour kooku mu ngi United Kingdom right now you know time boobu noonu liggéey naa dem naa poste de vérification technique training in camp Samba Yeri Jallow in Sénégal del si waat amee everything that's related to transport fuel ak yëpp you know then tam ñu delloo waat ma Sénégal ma trainaat ci seen gendarmerie school bi most of the GIGN yi nii di garde tey State House yi nii yëpp fa lañ jaare Paul Lapère so di nga gis ne second round bi was challenging was beautiful I just thought I can stay there for 5 years and leave then after that I left from there nag I utilized my French also during the time of Colonel Pathé Seck ak ñeneen ci gendarme bi parce que bi ñoo jël test to go to Sénégal li ma wax yëpp is on record people can verify bi ñoo jël test to go to Sénégal dañu jël ñu ne dañoo jël test I was forced man maa jël force so ba Lieutenant Ndour di ma tooñ naan ma suñuy yóbbu nit am nga moom noonu la yow ma ne moom si ma ne ko naa mu ne ma suñuy tànn ay nit ñu def training nag mooy force kay su demul kenn du dem nag ma ne ko waaw so léegi ñu dem and then suñ training bi was very good so second round is bi ma duggee gendarme in the military I liked it definitely because build na ma in a way boo xam ne bëggoon naa ñu buildee ma noonu te it has definitely complimented me mu build ma so ci laa jóg rek immediately after I left the gendarme there was a pilot program organized by the French government 35 of us lañ jël yóbbu ñu Gambia College one of them today mooy suma sister ki nga xam ne yàggut maa ngi ko gis ñu ngi def something a committee boo xam ne dafa look into other things Aysatu Ndaw nga am ñoom Dr. Cherno Omar Bari nga am di passing suma nijaay bu nga xam ne dama ko dee tooñe naan ko you are a hiding genius Sehu Eliman Ba moo nekkoon the principal of Sheikh Maska High School many people xamuñ ko indi Gambia but that guy I can assure you ne man su dee di intelligent nit ñi dañ ma ko jiñ man moom laa koy jiñ waaye kenn xamu ko moom he is very calm ñooñu ñëpp ñoo àndoon from ñoom Tala Fay so after noonu ma génn fa then ma ñëwaat Gambia posoon nañ ma sax Tahir Ahmadiyya School man sa konko you know to teach so whilst at Tahir Ahmadiyya High School I had applied to join the Ministry of Foreign Affairs foofu laa toog su ma la history bi di nga ree fekk maa ngi ñëw di jënd ay pajaas and all that suma benn mag Alpha Kan agriculture lay liggéey ñu toog nii di añ rek radio Gambia di naan SRC ñu list dañ ñu soxla PSC to come for an interview ma ne Alpha bii kañ boy
ma ne ko bàyyil noonu rek xaaral ma tegagum añ bi sax later naa lekka waaye fu mu ne nii suur naa maa nga dem you know amaguma liggéey bi sax but am nga confidence over confidence ci lu bon baaxul waaye confidence ci nit man dama dee believe ne nit da nga war a gëm yàlla benn nga gëm sa boppa ci gëm yàlla dama dee dégg na ñi ni di naan gëm sa boppa gëma waaw gëmal sa boppa waaye gëmal yàlla nga gëm sa boppa ci gëm yàlla loolu moo gën a óor soo gëmee sa boppa rek seppi ci yàlla wóoru parce que mënuloo dem o ci laa dem am confidence bi ñu xayama noonu laa duggee foreign affairs soo dee nga gis ne gendarme bi I will never downplay what I achieved at the gendarmerie in the Gambia. It was a very good foundation for me. Tey soo gisee ma àgga fu bari parce que biñ ñu shortlisted the former deputy chief of protocol under Ibu Ndour, Maudo Nuru Touré, mu ne man la bugga ñu hire to be a protocol officer because of my military background. I passed the certification jànga beeg yëpp waaye military bi moo tax tey na ko soldat yi yëpp déglu ñoom din suma famille lañ police force army bi ak yëpp man bi ma dugga foreign affairs gendarmerie training bi moo nekk suma last advantage compared to the others ñi am degree su fekkoon ne degree kese la certificate kese la ni ko doon duma dugga waaye dañ ne because I did gendarme training looloo tax ma dugga foreign affairs and I started as a protocol welfare officer yeah ok léegi nga bàyyi jàngale bi education bi jàngale bi nga jël ko sànni ko fële Fatoumata yow tam wax bi na rafet waay ok xaaral ma odda ko gars yi ñu ne yaa ngay joo juga plus si suma kaw de juka yaa ngay déglu sa mu ne am nga lu wax nii mu ne tey dina réglé tey dina yaru parce que su ñëwee si plateforme bi du yaru du réglé waaye tey dafa yaru mu ne parce que mbokkaa ma fi nekka gis nga déedéet parce que non da nga foog mbokkaa mu ngi fi moom xam na meeram bi suma xarit la moom xam na dama ko report straight yaama mi man maa laa jiitu foofu sax waaw léegi nga bàyyi teaching bi nag moom waruloo ko woon a bàyyi Essa parce que teaching bi gars yi soxla nañ parce que am na ku ma seen message léegi ne ni nga ko gis nii ba moo tic ku mun a jàngale la léegi lan moo waral nga bàyyiwul loolu rek loolu dëgg la nag teach naa Nusrat High School te ñi ma fa teach yëpp dañ ma ko dee fàttali te ba léegi xaw ma lu tax waaye borom bi munuma génn ci cadre teaching parce que right now project bi ma def America da nga gis may bind ci suma tur bi naan university instructor specialist whatever so loolu is a project organized xam nga America ak dëkk yu mel ni Sweden ak yeneen dëkk yi moo tax kenn pour raw leen dafa jafe parce que dañ dee xelaat system bi university in system bi fii dafa create what they call university instructors ñooñu seen liggéey mooy dugga ci high school yi dugga ci college yi toog ci classroom bi di déglu kii teach ba pare di ko compliment o di ko defar research so di nga gis ne teacher bi du nekk moom kenn not only mooy search material bi waaye specialist bi toog moo koy dimbali so ba léegi mënuma bàyyi ba pare between 2014 to 2018 I was hired by the Ministry of Defense of the US here. My job was to teach soldari using language skills to understand their operational environment. And then Magi cover on West Africa, North Africa, and Middle East. And I was using French. You know, so linga gisne teaching mom buguma ko de why munuma ko recha. Ndeysaan. Not the buguma ko like dafa bon. Xam nga man dama buga like where I feel why the diplomatic field not fofu mom definitely it's something lo xamne enjoy na ko nak but after this everything I did along the way I enjoy doing it because be pare xam nga options yi dafa bari in America Sweden and all these places so options yi daf dey bari te ñom they are very creative dinañ dey xam Fatoumata Koka bini lii moo koy gën a neex ci liggéey ñu create branch ci liggéey boobu di ngay ne option ci waaye nga Gambia tey soo gisee I'm sorry to say soo gisee many people will succumb to whatever comes from the system from the regime from the government is because it's the number one employer that you have to go through between living and survival and then the problem is people are not living, they are surviving because they even do jobs that they don't like doing simply because they buga am dépasse su lolu dañoo dee duñ lekk loolu mooy problem people should do what they like doing
am na solo loolu am solo la léegi ñu ñëwaat back ci gendarmerie nga ne fa nga mité woon sa xarit Yaya Jammeh fa nga comité woon what was he like ñu sàcca film bi tuuti what was he like then waaw dama ko dee woon nit yi ma ne leen I never regret and I will never shy away from calling him a friend duma ko ooyee a former friend sax because man personally interestingly Yaya musuma def dara xam nga loolu mooy wone ne danga bugga sa réew Yaya Jammeh mooy the first person bu ma employ as an ambassador in the world ku ko def danga repeat confidence bi mu am ci woon te daf ko dee wax dafa respect suma intelligence daf ko wax suma kanam ak suma gannaaw ma dégga understand nga so di nga gis ne loolu moom duma ko xañ te Yahya li tax ñu gën a xamante mus nañ ma tëj xam nga moo tax man la bu ma dugal sa naam parce que dama suma benn xarit mu ne ma Essa daf dee choose lu mooy obé ak lu mu doon obé mu ne ma yow laa gis soldat boo xam ne yaa ngi ne I will not do it ma ne ko non dafa am order yoo xam ne jarul nga def ko duma ko def because correct yooyu jaay doole la mus nañ maa tëj moom moo ma jël si foofu mu ne parce que xam nga man gis nga power boobu bi mu laa jël si boobu mu ngi nekk président already naam biñ laa tëj mu ngi nekkoon président nga nekkaagutoon président déedéet loolu mu ngi nekk soldat ma ne bi ma nekkee zana ok xam nga dafa am lu tax ñu tëj ma moom mu ñëw stood up for me mu ne moom daf daan def loo moo tax xam nga power Fatoumata bul daw lu tax ñu tëj la lan moo taxoon ñu tëj la da nga dafa am lu tax ñu tëj non bugguma waaye léegi su ma jarbaat jooy na nag ngay laaj ni jaayam lu tax ñu tëj waaw bugga naa ko xam man waaw ñaaka obé ñaaka obé order buñ ma jox boo xam ne foog naa ne waruma ko obé mooy lan well xam nga is military bu ma duga too much into the details why I'll just give you an example things like ñii dañ dooj ñii doojuñ yow bokkuloo si ñuy dooj ñu bugga la police ak ña dooj ma bañ ñu ne ndaga gas pax ma ne duma ko gas façon yooyu ñoo dee indi problème dañu joxoon punishment yi gas pax ak yooyu di def ay severe punishment waaw ay punishment la rek te fekk man dama believe ne waruñ ma punisher lu ma dem façon yooyu daal ci misaal ci exemple waaye dañ ma yóbbu woon time boobu noonu Raaki Ndaw Njaay moo nekkoon di commandant waaw ñu tëj ma foofu then Yaya definitely he participated in that moom nag politics ñëw na government ñëw na but yàlla dafa bugg a dégga moom dafa ma buggaloon boppam loolu moom dégga ñu bari ñoo ko xam def he had that affinity for me so after nag ci lañ bokka sax néeg tuuti understand nga so am nañ waaye amoon naa beneen officer bu ma gënoon a bugga sax kooku mooy Aliou Ndour Aliou Ndour moo ma tànnoon ba ma dem ba dafa ko daan wax moom noonu la dee waxee mu ne ma si ma ne ko na mu ne ma si am nga xel waaye dangay dem nag noonu la dee waxee moom ma ne ko waa baax na it's okay mu ne man dama kaam so xam nga soo déggee Essa Bokarr Sey yàlla xam na ne soo ñëwee suma kër nga dendoog man ci toogu xam déggoon suma tur dangaa ne du man I'm not nekkuma Fatoumata nekkuma nit ku juka xam na nekkuma nit ku bari parta noonu nag it's just ne the name the acting ci ma daan bokka loolu rek waaye sa tur moo la jiitu waaw waaye by nature na wax naa ko ñu bari man leen ñu bari xamuñ ko but naturally soo ma jegee bu baax rek di nga ko xam ne am shy waaye xëj na su acting bi jotee xam nga acting in politics revolutionary whatever whoever you are lu la nit mun a ooyee rek su loolu jotee rek da ngaa nekk a different animal waaye by nature I'm a calm person ndeysaan yeah ok so Jammeh nga ne doo ruspul ne sa xarit la woon te sa xarit la ba léegi sax parce que doo ne former man de noonu laa ko consider xaw ma moom nu ma gisee because I don't see any reason why I would call him an enemy okay no man dégga bi ma ko daan wax ak ni ma ko daan waxee wax naa ko ay mbokka wax ko ma ne ko la ma ko daan wax moo ñëw tey su ma déglu woon lii du xew te lii I will just dina profito si loolu tuuti xam naa dina àgga foofu later waaye nguur ci boppam
wecci na nit waaye Gambia nguur du la wecci de nit ñi bugg a jëfandikoo nguur gi bugg a cee am seen intérêt ñoo lay wecci soo moytu loolu mooy problème bi parce que yaaya biñ SS New York I still remember fekk am na ko fi ñëw gane si ñuy waxtaan mu ne dafa bëggoon dara mu ne ma ne ko well what do you want mu ne no benn simple jogging rek and benn mbax na ni ane Casio watch bu nice I know him nekkuma di defar turam léegi de man wax naa yi affaire am bu yàgga yaaya was not the ku bugga life torop du boobu nit man bu ma ko gisee sax and that's why I got unhappy with him because he should have continued the real yaaya waaw ba yàlla dafa bugga dëgga the real yaaya du solukat yére yu ponkal di jaay my amir my no I don't know what injected it into him some but he was not that type of a person so di nga gis ne power bitam soo fa nekkee daf la di transform te loo soo bàyyi xel suma yena vidéo yi ma ko daan wax atiyale dama ko ne you betrayed the cause the betrayal of the cause is ne gomoon naa ci lim nekka Yaya meant exactly what he was doing in the beginning to be the good president, to be the revolutionary. Why along the way, the same thing mo yaha Pol Pot of Cambodia. Parce que along the way, so dem be nga feel ne ken hamut, ken munut, yow rek am dole, am ñula jay. Why he was derailed by the same people in the Gambia today who will continue derailing any system if you are not careful. All right. We'll come back to Jammeh. It's not about Jammeh today. It's about you. We'll come back to Jammeh si kanam, but it's important because it's tuuti. Why didn't ñëw ci moom ci kanam because so I'm gonna freedom ñu ma book tudé ko lo tedu. Dinga dem am na 1.5 hour ma ngi xool time bi man kay suma time bi dama ko du Buhari wana la. waaw wax na ma ko dama jël time bi ba mut kak loolu laa ko ba ma ko waxee ma ne ko Buhari suma time bi Essa dama koo jël ba mut kak duma ci may amul problème yow suma jaar bar nga soo demee ba ci kanam bugga ma delloo si waare xam nga fi nga jaaree ci juka rek fi mu nekk duma jaar ci juka de dama am xaaral ma wax lii juka de direct suñu link ëpp doole suñu link mafia la suñu link ëpp doole maa yow léegi ndeysaan ku baax juka Cissé ba ma ko waxee nag mu ne ma xay ci saa si la tegoon téléphone bi sax call la I will not forget that waa dëgg ne true but anyway we move ndeysaan moom moo ko dee wax mu ne we move léegi we move nga ñëw léegi nekk nga si zandam bi nekk fa léegi nga ñëwaat nag liggéey ci bis nga nekk ci liggéey ci zandam bi ba nga fa nekkee ñu tëj la Yaya Jammeh bokk ci njëkk a ñëw ne nañ la bàyyi faytal la daal bañ la bàyyi ak yooyu noonu léegi tey soo gisee àdduna si yëpp ne Essa Bokarr Sey ama naa sax xamoon nañ la waaye boo gisee ni ñu bari naan Essa Bokarr Sey obviously is job titles yi nga amoon during when Yaya Jammeh nekkee président loolu moo yóbbu sa tur bi now conversation bi mu ngi doog a door jarbaat bokkaatut Fatoumata kooka bokkaatut léegi man ak yow la rek kuy interview kuy waxtaan ak mbokkaam of course foofu la ñuy dugal léegi ñu ñëw ñu toog rek dégg ne ambassadeur nga naka before nga nekkaan ambassadeur lan nga njëkk a liggéey ci nguuri Jammeh ba ñëw nekkaan ambassadeur ak liggéey ma ñëw foofu ma ñëw tuuti rek liggéeyal Jammeh danga ko liggéeyaloon parce que xaritam nga woon ndax dañ la joxoon liggéey bi ngir ne danga ko yelloo woon very good question lenn laa bugg a leeral xam nga ñu bari dangay dégg ñu ne Essa Bokarr Sey Yaya Jammeh rek moo ko gis rek xaritam la déedéet man dama dugga foreign affairs way before Yaya nekk president I can say it that way 93 laa fa dugga okay tukulóor si mu may dégg suñ mbokka bi ñu bokkal yàlla na ko yàlla yërëm moom mooy nekkoon suñ ministre time boobu di Alaji Omar Sy yes so man bi ma dugga foreign affairs Yaya nekkul president I went to foreign affairs during Sir Dawda Kairaba Jawara's time dama jaar public service commission the chairman of the public service commission at that time is the late MB Wadda te Gambia ku nekk xam nga ne MB Wadda du seet boti kenn du favor kenn he was very strict kooku moo nekk di chairman musuma gis time bi ma newee interview xamul ma
koku ji chairmanship PSC kay ñooñu ñoma tànn jox ma di job and posted me to foreign affairs. At that time, the permanent secretary was the late Omar Njai. The minister is the late Honorable Omar Sey. Pour mu leer man yaaya daf ma fekka ma am suma liggéey ci lañ ma jël man ma the former Secretary General Sali Touré yóbbuñu Sierra Leone for us to do a diplomatic training, to have a diploma on the Institute of Public Administration, IPAM, in University of Sierra Leone, after mu ma jël see Gambia. So Yaya Jammeh bi mooy ñëw fekkoon na Abdoulaye Mboup moo nekkoon di ambassador time boobu, former Inspector General in Dakar. Abdoulaye Mboup déggoon suma case mu ne dafa bëggoon ma ñëw replace protocol officer bi fa nekkoon time boobu mu ngi tuddoon Essa, I forgot his name, Sane fona Jesus waa Bansang la. Okay, mu ne because dégg na suma case suma process pour ñu post ma Dakar was on. Léegi nag bi ñoo dem ba ñëwaat July coup d'état bi happen. Okay, fekk man maa ngi foreign affairs ba pare man sax the day bi the coup I was at the airport with Maudo Nuru Tire ak ñoom Mam Seet bi nga xam ne moo ñooñu ñëpp ñu ngi remember Maudo Nuru Tire maa moom ñu ngi at the airport. Am nga dafa funny suma mag ji moo gis gars yi dem jàppa towa ba jàppa fu ne mu ne ma Essa sa gars yi ñu ngi kërti ñu ngi exercise de xam nga moom mbokki juga la ma ne ko déedéet mag ji lii du exercise ma ne ko lii du exercise de sa mu ne ma ma ne ko amee ne military ma amee military mu ne ma ne ko lii fu mooy teere ji du nekk lu neex mu ne ma ma ne ko waaw ci se kii di xaw ma naka Nigerian foreign minister mu ngi doon ñëw Gambia time I was very little young kooku dafa ñëw ba jege laanul mu teg ko dellu Maodo nag dafa foni mu ne ma Essa sa wax jaa ngi bugg a nekk dëgg ministre bi dëkk na te daanul mu ne ko buñ génnee nag booy dugasi waaw booy dugasi tiima la ñu fetel down on the ground ma ne ko ba mbokk yi la de am na ku ma ci xamee Sergeant Bojang mu ne that's Sergeant Sey ma ne ko yes that's me mu ne yow you stand aside mu ne maybe we'll give you a uniform today so ma ree xam nga ñu jox ma moto definitely that day boy si fa nekkoon bi ko xamee nañ ma ci soldat ñu ne benn moto bu reet nii pour ma ñibbi ma ne Maodo na ci duga keranga dafa man tànkala doxee airport be suñ kër amee military guy I know what to do. Okay, ba ngeen tase boy si ñu ngi wéefante lan nga wax ci pour weddi tuuma ci ñi waxoon ne yow all along you knew because of your connection with Jammeh you knew ne that coup was gonna happen. What is your say? Well duma leen wax déedéet duma leen wax waaw parce que itam to be honest with you don't fi ñëw toog ci télé bi nag di mel ni dama dissociate suma boppa at that time pour ne man bëgguma woon Jammeh nekk fa déedéet duma fen dama wax ne yes because my belief and philosophy was almost similar to some of those people because of the way things were going. Sir Dawda Kairaba Jawara was one of the best presidents in the world. Why mom ci bopam ñi ko soraw non at that time yaha bi be Andrew Winter Gaynor, the US ambassador ay yenen EU di wane the corruption is too much. Lolu ñun ñena ñu ngi ci government bi tay sax ñu bari ñu fi tay supporto na ya Jammeh in the beginning. So I cannot say I did not know because I am not part of a group that went under the tree, ñi di naan choya, ñi di naan ñaay mi na ñoom ñoo xam waaye xam naa tam ne not ne I knew exactly a coup was in the making, but I knew the mood of the army. Loolu moom xamoon naa ko parce que I am part of the family. Xam naa nu gaay di xelaate, xam naa lu leen métti, xam naa lu leen naxari. Understand that this thing did not begin in 94. All right, Manyofofu. So you knew the mood, but it wasn't that you were part and parcel of. No. Neku ne man dañ ma or put ma on a list ne ma. Why mood bi mom xamone nako te li dorut
94 parce que Yaya there was a time they took him to State House am na leen lu mu wax yéenay dama ko dee weddi waaye yéenay duma ko weddi parce que am na lu mu wax ne biñ ko yóbboo State House óolu wuñ ko and that is true not only moom am na ñoo xam ne da duma wax seen tur waaye am na ñoo xam ne ñooñu seen tur yi dafa àgga State House ñu ne jarul ñu report si sax nga moom jot naa dem ba óolu wuñ ko waaye am na ñoo xam ne mun naa am yaa ngi jàkkaarloo ñoom sax ñoom dañ ne jarul ñu ñëw sax ok léegi ñu move waaye waxin laa lay wax rek waa akay ñu move léegi xam naa ne borom xel nga xam nga li may wax xam naa li ngay wax bu baax a baax du yëfi borom xel sax yaroo naa ci biir mag yi ba su nit waxee rek dinaa xam fu moo jógee ak fi mooy daanelee waaye ba tey rek we move comme que yow yaay guest bi tey ñooñu tamit xëy na ñeneen ñi ci ñoom suñu amee opportunité they will come and explain themselves léegi ñu ñëw ci liñ doon di wax ba léegi rek ne comme que weddi nga tuuma ne yow Yaya Jammeh taxutoon nga am sa liggéey yow amoon nga sa liggéey avant Yaya Jammeh parce que liggéey nga foreign affairs am na mbapat nga ko daal ba egg fi nga egg all right léegi we move from that ñu ñëw ñu ne Essa Bokarr Sey laaj ambassadeur la ban dëkk nga njëkkaa nekk ambassade waaw ba pare loolu dinaa ko continuer Yaya li ma wax la rek lim def ci man ak lim yaakaar ci man ak fi ma appoint duma rus pour wax ko fen te I will give him the credit definitely xam nga man yàlla laa dee gis du Yaya it was right for him to give you those appointments based on the friendship that you have non Yaya bu mu ñëwee nekkul ne sax dafa ku rek ma gis ko de déedéet Yaya bu mu ñëwee when they overthrew and then he sat in that office one time nag olu na ma as somebody who knew me before ñu toog time boobu nekkut sax si office bale de nekkut ci office bi mu nekkoon xam nga president's office am na fu vice president bi nekka léegi foofu la Yaya daan toog bu mu ñëwee okay I remember when I went into his office ñu toog time boobu mu sol the red beret mu ne ma Maudo, this is what has happened. Maneko, yes. Monema, but these were his words. Monema, but we have to walk this country. These were his words. We have to walk this country. Maneko, yes. Monema, well, we are open to suggestions. Yow hamga. Amgo no la de wahe. Mone yow hamga. Maneko, I know. Monema, so legi dal affaire yango. Let's all come together and work together and help this country. Wow, maneko, okay, sir. We'll be seeing each other. Manema why 90 go after. Paka hamga, ko hamne hamga ko dangen dan watan. So sen watan is more like friendship. Mutonma hamga dafa am no madan tonye paska comme suma tour bi Essa HBC ni ma de signé why Bokarr bi HB moy khadi manema HB maneko yes sir mo re rek ma re mo dem mantam ma dem. That's it. So after xam nga baax na su nit ñëwee on social media ñi ko interview ñi ko laaj nga xam ne tuuma yu ñee teg ci moom la pour moom tam mu am the opportunity pour weddi tuuma wala waxtaanee ko soo gisee may emphasize on that ba pare soo gisee ma indi foofu parce que jamono boobu Yaya Jammeh di la jëlee from benn dëkk to another dëkk ñu la def ambassade fële ñu bari waxoon nañ ne am na ñeneen ñu fa nekkoon bëggoon na nekk ambassade waaw waaye yow da nga ñëw ñooñu yelloo woon nañ ko mbapat nañ ñoom tamit comme ni nga mbapatee def nañ liñ war a def ba ñoom yelloo woon nañ ko pour nekk foofu waaye jox duñ leen ko daan jox yow lañ ko daan jox because of relationship bu nga amoon ak Jammeh benn ñaareel bi ci li ma dégg laa wax yow yaay ñaareel bi am na yenn liggéeyam yoo xam ne yow yaa ko koy liggéeyal ci suuf noonu laa ko déggee waaw tey explainal ma it's good sax nga indi loolu parce que loolu lu baax la man dinaa mën a explain léegi right léegi Yaya bum ñëwee man dafa am suma benn mag boo xam ne bi ma ñëwee foreign affairs moo ma fa welcome mu tudda Ababacar Blaise Diagne moo nekkoon minister of foreign affairs Blaise Diagne moo jóg jël dalam understand nga dem bi ci Yaya jëlut de décision pour def ma li ma def de
su ko bëggoon it du ma ne bëggu ko de parce que he's the president su waxoon déedéet du dara do yow Blaise Diagne mu ngi dunda mu ngi kiram kaani fi na ko nit ñi laaj moom moo jël matukaayam dem man yëgalul ma sax parce que ni ma liggéeyee foreign affairs ak ni ma mel nekkoon ci military bi mu dem mu toog ak yaaya mu ne ko nag ñu ngi post John Bojang mu dem Paris understand nga yaaya liked it too because he knows me understand nga duma fi nekk dina yaaya jëlu decision ya non léegi bu Blaise demee di waxtaan ci yooyu paa bi la ko yàlla yërëm dundatut déggul French xam nga man wax naa la ne ñu ma bëggoon a post Dakar ndaw njaay ci boppam jóg na Paris mu ngi dunda na ko nit ñi laaj ñëwoon na ba ma ànd ak moom moto from the airport maa koy wàcce ji mu ne moom tam bugg na ma dem sax France parce que I did the military ndaw njaay understand nga Blaise nag bi changes bi happen ñu def ko ministre moom mu ne dafa bugg a succeed ba léegi dañ dee waxtaan suma mag ji léegi mu ne yow Essa nekkoon nga military dégg nga français is very good te nekkoon nga France as a student nga dem nga jàppale paa bi décision bi fa la starté ok léegi nag protocol officer yaa ngi nekk lower rank pour ñëwaat ci MB Wada how strict he was and how genuine he was ñu ne dañ ma war a yóbbu France as a first secretary MB Wada mu ne loolu du dem xam nga su fekkoon ne Yaya Jammeh ci directly dafa joxe order rek by force Yaya du daan defee noonu de in the beginning de déedéet yàlla moo ko fi nekkal nag moom du daan ñëw rek naan by force lii mooy am daf daan am ñum daan consult nag ci affaire administration yi daf daan consult ay nit so MB Wada mu ne I cannot be a first secretary with the rank I'm holding so if I come back I'm going back to that rank because admin cadre bi du dee noonu mu ne léegi mo binda mu ne nañ right exigency of the service moo require ne dañ ma war a put on the rank commensurate to first secretary then accelerated promotion has to be assistant secretary senior assistant secretary loolu mooy the rank of a first secretary ñu put loolu in the files at the PSC is there people can verify léegi biñ ma ko defee nag ñu ne léegi mun nañ ma post as a first secretary because su dul loolu lu bari daf dee jaxasoo yu bari temps yi sax mu ngi fa maa ngi koo gis suñ la jëlee rek ñu post la as ambassador te yaa ngi nekkoon clerk administratively so del say from the ambassador kon clerk nga war a dellu parce que bale you are appointed politically not administratively xam nga ambassador is not administratively why na man I am not a political ambassador I am a career diplomat no because they found me at foreign affairs I was promoted at foreign affairs until ñu send ma to ci laa nekk first secretary but Ababakar Blaise Diagne minister bi played a very big role te ambassador Diagne nekkutoon di ko def minister Diagne nekkutoon di ko def ne xam na ne jege naa yaaya moom laata part bi la xam naka laa jege yaaya sax moom xamutoon suma lifin ak yaaya that much moom he was just following the capacity moom moo nekkoon deputy permanent secretary or permanent secretary ñëpp ñu ngi nekk ondam so Blaise xam na ma administratively at the foreign affairs what I am capable of doing not Yaya told him what I'm capable of because moom li mu xam ci man li ma mun a def foreign affairs Yaya xamu ko because Yaya liggéeyutoon foreign affairs so it came through Blaise léegi ci loolu lañ ma yóbbu def ma first secretary under Etta Balde nekk fa man tam nekk suma good sister then ñu nekk fa ba pa bi finally ñëw mooy kii ni John P. Bojang so loolu moo tax ma nekk waaye nekkul ne yaaya suma xarit la xam na ma du wax déedéet waaye the initiative of it pour bu ko nit ni categorize foofu ne yaaya was picking his friend no he did not pick me as a friend he picked me because of the minister's recommendation and he knew me before ak sa liggéey daal la fa yóbbu daal li nga liggéey li nga def comme bapat nga ko daal waaw parce que Blaise mu ngi dunda he is very accessible ku ko call dina la wax moo sax about man
ak mom parce que man dama ko dee tooñ ma ne ko yow suma wërsëg dafa jaar ci yow muy ree moom mag ji dama ko dee parce que bi ma demee France tam 1995 96 97 I was promoted to councillor understand nga man dama jaar ci rang si de da nekkul ne yaa daf ma jël rek def ma ambassadeur dama jaar ci rang si you know waaw foofu laay wax balaa ñu am na luñ laajte woon ci gannaaw waaye foofu mis nga ko ne xaritoo bi nga xaritoo jàmme ba tax am na liggéey yu sew yoo doon defal jàmme ci suuf nga ne waaw déedéet waxuma waaw de dama ne waaw yaa ngi laajte question ma ne waaw maa ngi lay déglu comme maanaam waaw meaning ne yes go ahead not ne man maa ngi ñëw man Fatoumata dama dee ree gis nga man ku ma xam bul wori sa man Essa xanaa ma ruus de waaye man ragaluma dara ragaluma kenn parce que doo mën a ragal yàlla ba pare boole ko ragal nit te yow li nga may laaj loolu nga ma war a laaj parce que yow journaliste nga ñëwuloo di ma laaj Fatoumata kooka ne Essa ne déedéet dang ne nit ñi ne te gis nga nit dama ko daan wax te dinaa ko wax suma boppa ku bëggul no laaj la question yi may laaj bul del public office te bul nekk e public figure toogal sa kër nga muuroo mbaja nit ñi dañ lay laaj te dañooy verify parce que dañu yàgga am disappointment Essa Bokarr Sey declaration mun naa am bugga naa nekk politicien nangam yooyu yëpp mu ngi ci biir soo réew dafa fooraay boo xam ne man Essa nangu naa ku ma scrutinize laaj ma question yu leer nañ balaa ñu lay jox réew mi wala ñu xañ la ko loolu ay laaj da léegi liggéey yi si suuf yi gaay di wax xam nga toog rek wax ne mu ngi defal yaaya liggéey ci suuf ak li nga xam ne yaa ngi ko liggéey as a diplomate dafa ute man amoon record su fekkoon ne dama defal yaaya liggéey ci suuf bu bon TRRC du ma bàyyi mbokk man li ma doon defal yaaya ci suuf is more about diplomacy boo xam ne comme tey nga war a ñëw Taiwan $35 million understand dollars for the kootu léegi li ma daan def mooy damay njëkka dem ci suuf mokkal foofu loolu mooy liggéey diplomate waxtaan ak Taiwanese yi explain na leen why we need this what we want to do nangam mus naa jël benn spécialiste from Paris xëy na yooyu la gaay di gis mu ngi tudda Bernard Rideau indi ko teg ko mu ne bi yaaya ne dafa taxaw léegi communication style am na time boobu yenn tabla yu gaay daan gis Gambia mu ngi taxaw téye et bi ñu bind on the side agriculture development nangam dugga na fii gën a ko man indi na that communication specialist mu defal ko lu parce que at that time he said he was going to run for election so who could stop him from running for elections te at that time moom si boppam xam na ne Essa xam na those contacts jayuma suma boppa but I have a very powerful network in France mashallah you know so loolu def naa ko waaye pour jaaral ko si on the ground dem di ko def looloo xam ne dafay lor nit Gambian bu mu neex na nga indi proof bi tegal ma ko fi man duma façon nit boobu duma dee def loo xam ne dina dem lor nit I don't do that déedéet moo tax after ñu tàggoo yóbbal parce que dina am that story also to say about the person who was in San Antonio kiñ jàppoon ak false dollar notes wax naa ko ati yëpp ni di ko déglu yooyu noonu yëpp su fekkoon ne dama bëggoon a def yu bon ci suuf waaye yes every ambassador works for the president ci suuf ñi nekk ci government bi tey nañ génn ñu ne ma benn si ambassador du defal Adama Barrow ci suuf nañ borom ñe wax ma ko fi doo ko ñeme ñëw foofu waaye tey moom ndeysaan jukaa ngi toog di déglu waaw léegi fi maa wax foofu mooy whilst we are comme que ñu ngi foofu si point boobu whilst we are at it let's talk about the fake dollars let's talk about it now what is that ma ne whilst we are at it nañ waxtaanee fake dollars yi nga doon wax noonu non xam nga loolu li tax ma la ne exemple soo doon defal nit ki si suuf xam nga Amérique fii bi ma nekkee ambassadeur am na kuñ fi jàppoon koo xam ne nit ñi ñu ngi koy fàttale ko Lieutenant Combo ñu ne dañ ko fekk ak fake dollars about 50,000 secret service bi call ma as the ambassador man leen man loolu xaw ma ci dara man lifinuma ci taxuma ci xaw ma te duma ko defet xaw ma ndax loolu
naxari na yaaya o naxari wut ko but man I did not amoon na keneen ku fa nekk buguma tudda turam xam nga rek is media ñu accuse ko of rape he was on a military training boobu itam manelen duma ko cover okay am na keneen koo xam ne mu ne dafa bëggoon a seen ay tracto xaw ma nan ba amoon na ñu si demoon court loolu waxuma ne yaaya moo ko def de waaye kooku noonu biñ ma ooyee State Department ñu ne ma kii gaay dañ ko bëgg a appoint as def ko consul fii te ñun wi duñ ko jox exequatur xam nga in diplomacy suñ la jëlee def la ambassador so presenting credential to the president yow you are presenting credentials waaye suñ la bëggee def honorary consul dëkk ci biir dëkk doo present credential waaye dañ la dee jox benn kayit bu tudda exequatur ñu ne duñ ko jox America ne duñ ko jox man nag yàlla def na suma nit lañ bi ma fee nekk di liggéey ñoom we had a good rapport ambassador Donham moo ma call mu ne ma Essa ma ne ko yaa mu ne ma nañ waxal sa président ne kii duñ ko mun a def understand nga I did the right thing to do su fekkoon ne nit ki danga koo defal dara si suuf foofu ngay ñëw nangu defal ko dara si suuf ok ma ñëw foofu parce que soo gisee ma indi wax ñu wax si waxi dola bee yooyu parce que dafa am ñu la si dee taxal ne naam soo gisee ma waxi dola bi ma indi si waxi dola yooyu noonu dafa am ñu la si dee taxal parce que foog naa ne Essa Bokarr Sey moom dafa neex a taxal lu nekk rek ñu ne Essa Bokarr Sey xam na ci woon dara moo tax ay leeral nay leer maa ngi waay Fatoumata xam nga ñooñu li ma leen di tontu mooy ne dëkk bi fii ku dem ba Panama jàppi président ñëw tëj ko kooku ambassadeur dina ko tëj déedéet waaw nga nekk fa ba ñu nekk sa xarit ñi nga xam ne ñooy investiguer nga ànd ak ñoom dimbale leen ba ñu xam dëggat xanaa kay borom dafay wax lu ko neex rek man nag loolu duma ko bañ parce que li ma la rek gis nga Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum Tiwaawan mu ne tuuma gora ko moom waaye nag xam-xam mu ne atte yàlla ko moom man duma de lu bari wax nañ ko ci man ci affaire yi Essa parce que xam nga tam soo dendoog président yow doo mun a rëcca li important mooy su fekkoon ne lu bari defoon naa ko bi ma génnee at yëpp di wax kañ nga gis ku génn foofu Banjul wax ne Essa def nga lii directly ñay wax kay waxal ne am nga Gambia na dafa bari ñooñu ñu ngee wax kay waaye may ma foofu Essa ma ñëw ñu ngee waxal ne kay yow da ngay génn ne amul waaye nit ñaa ngi wax dañoo wax ne fa nekkee lii bam fa nekkee lële jubut waaw may ma rek ma indi la ko the list goes on let me say it how people say it people who say ne jubutoon ni nga ko gis ni fu mu musa toog dafa toroxaloon staffam yi fu mu ni nga ko gis ni dafa naxari deret am nañu wax ne ignorance dafa arrogant amul luñ la waxalut Essa waaye tey yaa ngi fii tey dinaa ñëw ci kanam parce que yaa ngi ñëw taxaw ne yow tam dangaa indi sa own party soo gisee may indi question yi yëpp waaw ma jël benn dañoo ne dañ koo bàyyi muy war a taxawal suñu réew parce que réew bi ñun ñëpp a ko bokka foog na baax na ko social media ñu laaj ko parce que am na yu bari yoo wax yoo xam ne daa la ci delloo si waat wax nga ko ci government bi Jammeh te xam naa ne laal nga tuuti ci Barrow waaye dinañ ñëw ci government yi Barrow waaye dinañ ci ñëwaat tuuti mooy li nga taan bii du jeex foog naa ne dinañ la indiwaat parce que lii dafa interesting parce que am ku mel ni yow tamit ngay wax li nga xam ne yàgg nañ di la ko tuumal ba pare tamit am na yoo xam ne war nañ la koo laaj parce que liggéey nga nguuri Jawara liggéeyal nguuri Jammeh liggéeyal nguuri Adama Barrow kon tey gan gu mel ni yow am na solo lool ci si suñ askan bi waxtaan ak yow léegi mooy li ma la wax ni rek lii yëpp tuur nañ ko sa kaw yow kay yaay bañ ne déedéet amul waaye Fatoumata leen naa la ko wax nag li nga wax ne tuur nañ ko si suma kaw tam suñ jëlee lu baax liñ wax ci man ñu tollale ko lu bon luñ wax ci man man it xam naa ne 90% bi moo baax 80 bi moo bon man Essa xamal naa ko suma sorry 10 bi moo bon man tam damay riit damay déglu xam naa ne Gambien yi génn na gis ci Essa quality yu baax ñoo ëpp man xam naa loolu ay noo da bañu ma nag xam nga nag gis nga loolu mooy suma gàllaaj su ma waree ñëw fii tey ñu ne Essa loo wax rek ñu ne la baax na tàccul la baax na tàccul la man kon naa seetaat suma boppa waaw wallaay understand nga li nga wax man de maa ngi soog a dégg that word about Essa Bokarr Sey arrogant man tey ci plateforme bi laa ko dégg because xam naa leena de
léeg-léeg ñu tooñee la ñu ne da nga naxari deret du ko nekk nag am na ñu la ko am na ñu ma koy wax waaye man dama dee tooñ nit ñi ma ne leen xaw ma ne deret dañ cee def sukur ak lem man xaw ma ko woon xaw ma ne deret dafay saf parce que pour man ñàkk vocabulaire la xam nga Gambie dafa am benn jikko buñ am kii dafa difficult to deal with kii dafa naxari deret xam nga lu ko dee indi la nga yaakaar ci Essa la nga bugg a Essa du ko def te melut noonu nga ne dafa naxari deret waaye tam man mun naa joxe exemple ne su ñooy laajte Essa mooy kan ci staff nañ ko dala jabi suma driver bi nekkoon Taiwan di ma dawalal ma jëlee ko Taiwan ak jabaram ak ñëpp utal ko visa indi wale ko ba America because dañ óolu wante ñu yóbbu ma seen juma ñaanal ma that's one example te kooku suma staff la suma staff yi nga xam ne liggéey naa ñoom ba saa si yàlla tey maa ngi am ak ñoom jàmm man na munuma promise ni ne mun naa nekk ambassadeur ba jeexal tak musuma jotee nit yow nag sa story soo ko narrêté su fekkee am nga fit ñëwal nga taseeg man ci Fatoumata nga ne lii nga ma def manin ma tontu lu taxoon ma def la ma la def man nag duma fi ñëw di xalam de du naxariw ma deret waaye neexuma ko de loolu moom dëgg la waaye arrogance moom doole loolu du suma jiko parce que ku xam suma papa xam ne man Fatoumata am very humble man xam naa loolu am a very humble person man arrogant duma waaw ma ñëw foofu fooguloo ne tam nit ñi lii waxtaan la man ak yow la léegi fooguloo ne nit ñi because dama dee gis dañ dee wax ñu bari dañ arrogant dama foog ne Gambien bi tam dañ dee jaxase nit ku am confident because you're very confident in whatever you you're a straight shooter you're a very confident person you would never shy away from saying the relationship you have with Jammeh and all that fooguloo ne daf dee tax nit ñi dee wax ne ok ñu jaxase ko arrogance tamit waa xam nga mooy li ma la ne ñàkk a vocabulaire la te is good tam nga dégg parce que dafa am benn American author bu binda a book mu ne people will tell others ne improve on your shortcomings understand nga increase on your shortcomings improve waaw waaye American author bi mu ne don't be telling people to improve on their shortcomings. Tell them to improve on their natural gifts. When su fekkee da nga confident, use ko. Parce que fii, let's say that fii suñ la deploy, if you're working with the US military or anything, just one of the mindsets. Am na suma benn xarit bu ma doon waxtaanal seen biir mu ne su fekkee ne merkat nga am na fenn fuñ tollu ci battlefield mer am na fa njëriñ. So fekkee borom confidence nga am na fuñ toll si lifin yow confidence dafa am njëriñ waaw lu am solo so yow improval si loolu waaye bul ne léego-léeg dafay def ni man day to be honest with you I have never heard anybody ku wax ak man ne ma ne you are arrogant te man am very open ñi ma xam yëpp xam nañ ne duma dee run away from face la nga wax ma suma jiko ding ma wane naxari deret dama ko dee dégg dëgër boppa dama ko dee dégg waaw gom dafa óolu boppam torop dama ko dee dégg waaye arrogant non loolu duma ko compromise ak kenn te duma ko nangul kenn parce que man am not arrogant I know myself kay léegi yow xëj na doo gis even si comment section bi am na ku ñuy binda yoo xam ne we have to even delete it ñu génne ko but people are saying stop but du si ñaaka but li ma wax mooy li ma la wax rek nit ñi man suma bopp xam naa suma bopp am na yuñ maa waxal loo xam ne man xam naa suma waaw waaye nit yi dinañ wax ne kii nii la mel parce que di nga gis ne sax nit dina oyof boo xam ne dangaa gis àdduna si yëpp taxaw ne oyoful de xam nga lan la farul benn boor toggul benn place moom tey mu nekk fii nekk fekka yow noonu nga mel da nga sedda waaye nit ñi dañ ko gisee ne faruloo benn place yaa ngi fu nekk ñun suñ société mel suñ mindset bi but anyways we move from that ñu ñëw ci dama bëggoon a wax dara rek balaa nga continuer si loolu waa acca Cheikh al Islam Baye Niass mu ne su fekkee ne nit ñi criticize yow melal ni garab bu am doom yuy meñña kay ut doom yuy meñña ni podong la amee ak xeer yow bu leen delloo xeer jox leen doom yi ñu lekk ko
so man dega suma waré tok ci plateforme Buhari waxoon na ma ko sax ma ne ko loolu is expected am na ñoo xam ne deep seated hatred dañ ko dee am for nit loo mun di def koo mun di nekk dañoo ne mbañ soo taxawee ci ndox di fecca mu ne punda mu may rey te man expect naa loolu parce que itam am na ñoo xam ne ñu ngi dendoog la fa nekkal léegi soo waree mun a jóg ne yow da nga bugg a taxaw xeccoog ñoom dinañ seet xam nga am na ñoo xam ne dañ foo ne politique mooy naa jël lu tilim laa jël lu xesew rek sànni ko ci borom waaye nag am na lu ñu góor gi jàngal Sénégal de mu ne politique bi mooy nañ la tudda waxtu bu nekk su bonee lu baaxee na sa tur bi des ci tuñi ni nañ mooy tuddee ñu ngi may yokka tos de ñu ngi may yokka tur de parce que di moo nga tudda borom di moo muy dem waaw waaye comme li ma wax rek baax na tamit ñu tuddee la tur bu leen neex you're confident enough to answer because I pose these questions to you say this what people make of you and then yow yaa fi nekk yaay answer sa boppa yaay waxal sa boppa correct parce que tey bi ma waxee loolu bi ma laajtee loolu foog naa ne nit ñu bari gis nañ comment yi ñu jot a delete yi loolu taxut may wax sax waaye bi ma waxee loolu TikTok ku nekkaa ngee binda wallahi su ma digganteeg yàlla parce que mënuloo koo gis nekkaa ngee binda oh he's a good man he's a diplomat he's very down to earth moo tax baax na ñu indi wax boobu kooku ki ko bindoon wala ki ko wax moom mu gis ci comment section bi gis li nit ñi di wax ci yow dégg la moo tax Fatoumata ma ne la sa question mi neex na ma dégguloo li ma la ma ne ku bëggul ñu laaj la question bul occupy public office bul nekk public figure demal sa kër su fekkee ne da nga sey nga ne sa jabar na taal air condition bi mu defal la slow music nga tëdd nelaw kenn du la tudda akay waaye mu ngoog léegi Essa Bokarr Sey wax nga ne liggéey nga woon ci time yi nguuri Jawara liggéey fa ba pat egsi fi nga egsi ba tax position yi nga amoon yëpp time yi Jawara naka Jammeh li nga liggéey la moo du tuuma bi nit ñi di wax tey leeral nga setal nga foofu yëpp léegi liggéeyal nga Jammeh nguuram parce que tey soo ma ne liggéeyal nga Jammeh ci nguuram la woon liggéeyal nga Jammeh ci nguuram nga liggéey fa ba benn bés ñu toog bum dégg ne Essa Bokarr Sey daxal nañ ko ñii naan dafa resign léegi ban la ci daxal la woon ak am resign la woon man wax naa ko nit ñi ma ne leen ne bokkuma nag ci public figure yi dee wax ne ku ma wax lii dinaa la yóbbu koot déedéet waaye man xam naa man Fatoumata ñu bari wax nañ ci Essa dara billahi wallahi tallahi su fekkoon ne pare na leen a yóbbu koot ne ko noon billionaire la I know I can win them within 5 minutes te dinañ ma fekk xamuñ li ñoo wax sax waaye the other thing tam is ne naka la tuddati am na loo ma laaj ci affaire yi nga ne liggéeyi Jammeh bi leeral naa foofu and all that am na loo ma laaj right now fàtte naa léegi mooy ndax dégg nañ nga liggéey ci nguuri Jammeh ba at the end ñi toog waaw ndax daaxala ndem si yàlla ndeysaan suma brother bum ko bindee time boobu mu ngi Gambia Panderi Mbay waaye after biñ dooree di liggéey su dundoon sax dina ko confirm ma ne ko pa man musuñ ma daxa Washington Post the article is there American journal boo xam ne White House sax dañ leen respect ñemewuñ le ñoo ñëw binda diplomatic raw ñu ne situation moo xew waaye nag Essa was not fired The Daily Observer binda ñu ne Essa Bokarr Sey relieved of his position for undisclosed reasons Yaya Jammeh musuta joxe instruction nañ ma daxa musta am benn leeta ñëwut ci man xam nga lu tax situation bi ñu bari ñoo ci bokka bugguma joxeñ ay tur waaye xam nga soo ñëwee di bugg a regularize yenn nit ñi man bi ma ñëwee ci embassy bi time boobu noonu Tijaan Masani Cissé mu ngi dunda time boobu noonu su ñoo jël visa dañoo jël cash yooyu bokka na ci changes yi ma daan def xëy na loolu doo popula man na dama ne nañ start di def naka la tudda di cashier's check or money order pour ñu mun a enter loolu ci ledger parce que cash pour mu am discrepancy pour mu am embezzlement is faster than when people pay cashier's check wallaay
understand nga so yooyu bokk na ci xëj na sax mere wuñ ma maybe so loolu xam nga nit ku bugg a twist story xam nga tey su fekkee ne nit mus naa liggéey ak Essa Bokarr Sey si embassy bi mu ñëw on his computer o bu wax beneen nit ma ne Essa nii la kara dina post waaye yow su fekkee am nga fit am nga xëj na su ma dee waxee nii moo tax sama de ñu ne dafa arrogant déedéet soo borom amee fit laa dee wax ni ma daan waxee nga takka tubéy te da nga óolu sa boppa kaay nga face ma ci télé nga face ma ci court house bi keroog nga rus man duma boobu nit de Fatoumata duma nit kuy jaar ci suuf di def ay affaire di tapale di non they cannot prove that look TRRC Lamin Ceesay is a doctor liggéey United Nations du dëgg ku nekk xam na ne Essa Mbye Fall kay soo ko seene xam nga ne nekkul lawyer buy jàkkaarloo ni wala ñu naan la diw def na dara mu ne la buñ ko indi Ami Bensouda ak ñëpp ba muy jaañ biñ ko indee sax ci Jaane commission tudd na fa suma tur mu ne xaw ma ban lobbyist boo xam ne xëj na Essa dina leen mun a explainal lan moo tax Jaane commission ooy ma parce que xam nañ ne tudda tur ak investigate xam ne nit ki meloon noonu man duma tapalekat Fatoumata nangul naa la foofu ba tey am na suma xalaatam different na ci sa tontu rek laay waxee Jaane naka TRRC bi mun nañ laa ñàkk oo nekkul ne parce que defuloo dara de parce que am na ñu bari ñuñ ooyut so duma ko téye bees ko foofu ne ooyuñ la parce que defuloo dara waxuma da nga mun naa laa tontu foofu waaw ma ñëw rek déedéet déglu ma fii ma daaneel waxuma da nga def dara de waaye dama dee always wax ne bu nit dee wax ne ooyuñ ma sa TRRC bi moom mii ne defuma am na ñu bari ñuñ ooyut ci TRRC bi te dañ def mun naa maa tontu foofu waaw acca tontu man Essa Bokarr Sey oo nañ ma fa kay acca ñu ne di list of nit ñuy waroon a eliminate man may number 3 bien man li ma wax ne ooyuñ ma fa dama laa won ne li fes li bon su ma ko defoon ñu ooma man duma boobu nit kay déedéet ragaluma benn commission of inquiry of su leexee ñu dekkali waa TRRC bi kon ñu ooma kay waa léegi yow daaxuñ la nga ne daaxuñ la woon ci time Jammeh bi non because resign loo waaye ana ñi wax ne tamit ne dañ la recall nga bañ ne doo dellu waa loolu dëgg ok ñooñu wax nañ dëgg loolu ku ko wax su ma la gisee jox la loo ne la wax nga dëgg waa jox su ma fekkee ne yow jox ma loxo rek man maa la ko wax déedéet yow dag ma ne yaa ngi read comments yow dag ma ne yaa ngi read comments di Fatoumata non is not comments is my question dama la ne am na non recall bi nim happune xam nga corporate council for Africa moo doon ñëw man maa ngi liggéey ak président bi di def lu ma mun ak lu ma munut ci ni ko nit ñi di waxee man xaw ma lu xew ma dellu suma néeg ok moo tax soosey di naan nii yee jututa jampala university yi ñaala man xaw ma lu xew man pour man I was working normal man dem I don't want to say that but bul foofu nag dama la ñaan bu ma laaj parce que loolu is deals with the US te ñun dañoo liggéey ñoom ok am na ñu ma call si ñoom ñu ne ma ne you have been recalled and you need to be careful of going back man dama foo ne sax dañ ma bugg a pénétrer rek pour jaxase ma ak yaaya loolu laa foogoon ñii duñ Gambian man gomuma leen Jaynab mu ngi fa ñëw ñu ngi ko jëli ci airport understand nga as the ambassador ma ñëw ma ubbi suma file the first letter I saw was ne dañ ma recall xam nga kon gom naa li ñi ma call ci suba ñooñu duñ Gambian de léegi nag ñu advice ma ñu ne ma stay léegi dama bugg a laaj ñi nga xam ne ñu ngi wax yëpp su doon di ñoom ñu am doom bu mel ni suma doom baba du sympathie lay udde Matar Sala xam na li ma wax doxu du waxut ma am suma jabara ñëpp am koo xam ne daf la ne don't go stay ndax ñoom dina ñibbi loolu moo tax ma ne comme que tollu na foofu ay plan ay jàppa ay rey te fekk man yàlla xam na ne xol bu set laa ko amal man tam ma binda ko leeta bu tànga jir nag moom xam na loolu gis na ko gisu ko bindoo naa ko soo léegi ma ne kon loolu la dematuma mas jàppa ci yàlla
liggéey moo ma indi woon waaye su fekkee ne ay xuloo ay xeex ak ay jàpp ak rey ak moo ci bugg a nekk Essa stay around suma yaay mu ngi doon dunda time boobu loolu moo ma fi teg ok waaw léegi ok pour dalal sa xel rek ma delluwaat fii nag gannaaw pour wan la ne suma questions yi these are questions I wrote for myself nobody helped me ba pare text yi amut naka nekkul ne dañoo readee si comment section bi di la laaj am nañ opportunity boo xam ne sax mun nañoo ibi line ci pour people to call in but dama feel ne yow sax duñ ibi line ci parce que am na lu bari luñ war a waxtaan loo xam ne sax laalaguñ ko so na sa xel dal foofu comment section non Fatoumata li ma ne na suma xel dal gis nga yow maybe man suma xel mu ngi dal waa xam naa sa xel a ngi dal déedéet soo gisee ma indi loolu la foofu dama fiiloon ne comme ni ma la ko waxee I follow you and I see how you operate and this is a man who is not scared of boo ko loo ko indi dina la answer te xëj na tamit neexu ma neexut keneen ñu war laa steen arrogant te man giseewuma la noonu man all I see is someone who is very educated someone who is outspoken someone who is I'm sorry to say this full of himself. I say that sometimes. I've said that to somebody before. I said, oh my God, I love this guy. But one thing about him, he's so full of himself. Lolu mom, I must confess. I have said that before. Lady, why should need wahe lolu? Dama feel like lolu was a bit out of order. But ma indil la ko by content na ne tontu nga ko te nit ñi defal nañ la justice by saying who you are because nit ñi lo leen sukur joxuloo leen lem. Non ba pare sa Fatoumata pour gën la yow li ma wax ma delloo la ko dina dalal sa xel ci ni may laajte ak how positive I'm receiving it. This is yàlla du juum. Yàlla du juum. Mukk ñun dañ ñu defar ci door ak jeex moom du door du jeex. Wallaay. Understand nga. soo gisee mu indi ma fii tey teg ma fii mu bindala bugoon nga may indi mu ne du keroog. Waaw wax dëgg. On the 24th of May at 12 midday fii ngay ñëw toog ak Fatoumata kenn du si mun a génne dara parce que yaa ngi indi na di actual Essa parce que man yëpp yi borom bi la moom moo ne innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kooku mooy yàlla man kooku rek laa ragal te li ngay wax noonu full of himself bi sax waxuloo ko ci lu bon déguloo dang ne oh I like him waaye di xam nga loolu is sort of a tease ba pare yaa ngi wone ne wàññil sa gàlla ñu jam la nag Essa yooyu suma nit nga façon yooyu la loolu gis nga man I respect what you are doing here because gis nga nit soo ñëwee benn slow poison bu ma ragal mu ngi ni mooy praises praise is a slow poison waaw parce que daf lay rey su la nit ñi di praise daf lay dem ba jeexal la tak nga dee doo dundati so don't worry about that man the point the reason why I'm speaking like that di wax ne soo takkee tubéy so xam nga dama la xala tooñ ne xam nga soo yàgga nga ma déglu so it will be like okay I want her to feel ne that's the real Essa she used to listen to she like the way he talks noonu laa dee waxee parce que I talk like that okay am na si the area yoo xam ne soo ma ne you are full of yourself man la yes gis loo bing ma ne ñu ne you were recall you did not go ma ne la su ma gisee kooku ma jox ko loxo wax na dëgga waaye ku ne dañ ma faya nanguwuma ko ku ne dama defal yaa si suuf lu bon nanguwuma ko te na ma borom yóbbu koot wala ma yóbbu borom koot waaw ma ñëwee ci noonu suma question ci maa ko indee noonu comme mel ni lan ngay wax ci ñu ne dañ la recall loolu question la waaye du nitama ko wax I see it I read it waa léegi kon jox naa la loo jox ma loo yaa ko wax kon yaa ko moom teg ko fi fiil ko ori gars yi ok fiil naa ko te yaa doon am nag interview gis nga juka li nga ma doon bëgg a xañ juka yaa bon juka si yaa bon te this interview is good for xam nga lii moo lan lay génnee public figures or whoever you are be natural this is a natural conversation dafa mel ni rek ñu dem Banjul nga indi ma ci baye bi kër gu nekk ñëw toog ñuy waxtaan comme ni Gambien ni di waxtaanee ku nekk parce que soo fi nekkee di sophisticate lu sa boppa di tontu angale yu diis di nekk lecturer professor fële su ma nit laajee sama xala bi na la oh no don't worry about that I can act that movie too but dama bëgg a nekk di ndongo bi nekk ndongo la Gambian la parce que
danga toog ci koñ bi nit ñi di him bro yow ataya bi ma la jox nii sa gémmiñ bi sa mu ngi xese duma ci naan façon yooyu naa ko gisee ne look that's Essa the Gambian talking to Gambians waxuma ko pour ne sax ñu support ma o ñu ne xay ndeke dafa nu ko nit nu ma mun a gisee rek leena rek la moma de disturb in my life and I sit down and think about it. Why do people hate? It's a natural thing now. I see it as a natural thing now. It's a normal thing now. Yeah, but it's very bad. Hate is good. Hate is good because to me, when people hate, daf ma dey motivate, daf dey tax ma gëna dooleel suma boppa ci li ma daan def. Okay, you're right. I've learned a lesson from you today. So let's take it positively. So hate mom, it's good. Man duma de disturb la nahar de dama de comme ci wàlli tawhid ci wàlli ngëm yàlla laa de wane ma ne lan moo tax nit di mel noonu baaxul baaxul waaye nag definitely man moom I like these questions today because thank you. li ma la wax Fatoumata gis nga léegi duma la oye Ramatulaay Fatoumata Mam Lisa mu ne soo gisee nga ma ay Ramatulaay Rahman kooka bi xam naa loolu nga jàppal Rahman bi loolu la nag waaw loolu indi Ramatulaay bi Mam Lisa dama ko war a Western Union sax moom dimbali na ma nag parce que Mam Lisa soo ma dimbali wu doon Fatoumata mu ma pare fii xëcca ma daraag ma ci mood bi ba xolam set léegi li ma doon ware mooy ne gis nga li ma ne si programme bi mooy ne it is bringing the natural person of me out. And I am also happy. Pasca gis nga Fatoumata politics. Nini dañ ne politics is dirty. Man leen no, it is dirtied. It is dirtied. Politics is just like water and air. It is political science. It's not dirty. People dirty it. They indeed the dirt in politics. So some of us, when you come in politics, put yourself on the chopping board, accept to be on the abattoir sometimes, and then you share those things with other people to understand ne nit ni duñ la tudda so nekkut seen kanam soxla réew du caaxaan billahi wallahi du caaxaan nañ ma scrutinize nañ ma lijanti nañ seet waaye nag yëfi personal attaque moom loolu duma ko jëlal kenn amadu tamane duma ko jëlal kenn waxuma doo binda waxuma doo wax munuma la stop waaye Essa du la tontu Essa du defante yow parce que dama xam ne yow amuloo benn argument other than bañ okay léegi te loolu baaxul waaye Essa indi nga sa bopp problème yaa fi waxi wéef ak waxi gis nga léegi team TikTok ñi leen ngi naan zel wax leen ko mu zelma ñi leen ngi naan wax ko mu wéef ma ñi leen ngi naan wax ko mu def ko bank to bank gis nga cash app but anyways wax leen ne nañ ñaan yi nangu wax leen ne loolu na li ma leen wax nag waaye juga xam na ne joxe du suma problème nag juga xam na loolu wax dëgg joxe du sa problème am na ku ko seen ne ma ku baaxan gi nii ki nga indi nga nag sa plateforme bi Castro dama bëgg a xam Castro lu ko indi Fatoumata léegi nag maa ngi la bëgg a ragal nag yow na danga def sa liggéey dëgga yow waaye xam naa fan la tur boobu jógee ko su fekkee ne ki ma suspect la mooy kan billaay TMC dinaa la joxoon Tijaan Masane Cissé su ne di ya suma la téye baax na moo ma tuddee Fidel Castro Tijaan na ma no xam nga lu tax suma waay la nag laaj ko Castro non Tijaan dafa am benn lobbyist buñ amoon su ñëwee du daan respect ambassadeur yi daf dee sol comme jiinam tiisaatam Tijaan na ci la ma respect dama ñëw rek toog ci dex bi et natam looloo tax some people foo ne loolu nag am doing it to uplift Gambia on behalf of your uncle ma ne parce que loolu soo ko understand nga foo ne xëy na Essa dafa yéeg boppam non loolu la diplomate bi war a def danga bul yàplu sa réew tubaab bi dafa ñëw ubbi bunta bi rek hello how you doing ma ne ko I'm fine rek Tijaan tam dafa fonka diplomatie mu ñëw kar ko ci bunta bi ma ne ko yes I have about you
Maneko, but diplomacy is conducted between form and substance, and you can take care of your dress code before you talk to me. And that's what Lola te tubaab mo génn Tijaan ci la ma ooyee Fidel Castro so maneko delul nga sol suit bu correct nga ñëw nuyu si ma ambassadeur Gambia la doo ñëw rek ubbi suma office sol sa Lisa Charles ba pare sa tiisa di wax ak man non delu Tijaan nag moom he was very happy about that parce que Tijaan ci la ma doon moom moo ma tuddee Fidel Castro mu ne parce que ni ma dee behave is just like Castro ma ne ko non ma ne ko duñu yàpp parce que fii tuuti nañ de Gambia suñ embassy bi tuuti na may ambassadeur bi waaye na doo ñëw ngay wax ak ñun mel ni ñun duñ dara te nga soxla ma dellul nga sol sut bu correct bim delloo nag jënd na sutam bu nice jënd na flagam bu rafet ñëw fekkasi ma ndeysaan loolu na xëj na moo tax Tijaan moo ma tuddee Fidel Castro Tijaan Cissé mu ko bind ñu la ko highlightal sax fii pour nga gis non moo tax maa ngi ko jooj maa ngi ko TMC xam nga suba la téye baax na moom xam na suma waay la nag waaye kooku moo la mun a wax the diplomatic side of me non loolu moo weranteetuñ ko parce que ñëpp bind nañ ko parce que moom dina la wax ne su la waxee ne bustaako benn nit nag mu ne ma Essa yow ma ne ko soo ma ne Essa doo dee mer xam nga ne dang ma nax mu ne ma loolu dee déggal ma ne ko man dama dee mer te léegi ñu àttee ma naxari dere ma ne ko waaye soo ma ne Essa baaxuloo Essa amuloo yërmande Essa doo njëriñ nit ma ne dégga suma bañ man sax mun naa woyal suma boppa woy boobu parce que ñi ma laal seen live ci Gambia ci biti ak ñi nekk ci biir tey su ñëwoon ci programme bi billahi Fatoumata di nga kontaan I have done a lot for certain individuals in this country. Man kontaan naa ba pare sa ñëw rek sa teew fii rek kontaan la parce que mooy li ma dee dafa am ñoo xam ne ci biir Gambia ñu indi leen ñuy waxtaan xoolal tey waxtaan bi kan moo xamoon ne lii Essa Bokarr nii la mel dëgg la xëy na am na ñeneen ñu la interview but man lu ma dee wax mooy du ma dee interview nit ki dama dee ñëw ñu waxtaan Buhari prepare na ma waaw xam naa ne after di ko daaxa nag waaye jox na ma intelligence xam nga suma waay la mu ne ma affaire yi du tof noonu waaye Fatoumata's gonna be ma ne ko I have watched her ma ne ko she is very good man xam naa ne ku mun a jixati nit la loolu man xam naa loolu si jixati nit rek génne teg ma ne ko mun na ko dama la dee seetaan Gambia gars yi ñu ne dañoo ñëw may ree di kaf di ree waaye suma pare rek di dugal pions yi di dugal ay xam naa ci cadre waxtaan la waaye léegi lu ma jaaxal time bi daf ñu xoj and I think I have only 20 minutes to go I think man su fekkee suma sañoon Buhari because we have to talk about you as a politician hamga and there is a lot of things that we have to talk about economic we have to talk about hamga yow naka nga gisee hamga this even you know this asset thing you know we have to talk there is a lot lu ma binda pour war ko waxtaan ak yow te time bi mu ngi ñoo xoj si so now dama laajte na is it okay if we come back tomorrow if you have the time you have a part 2 we'll decide on that before tomorrow. Okay. Parce que tam su fekkee ne du mun a possible I'll let you know but I don't see any reason why not. Xëy na tam dama bëgg mu fresh si nit ñi ba léegi because su possible tomorrow sax dama toog xaar na ba nga dem sa beneen interview bi nga del su waat fii de parce que dama bëgg mu fresh dama bëgg nit ñi put ko together bu su yàggee nit ñi dañu ana part 1 bi ana part so dafa war a fresh suñu waxtaan bi te waxtaan ak sax nii de dañ ko cos nii rek. waaw waaye xam nga tey su ma bëggee delsi waat nekkaat fi another 2 hours dinaa sonat waaw moo tax nag bëgguma nga delsi ëllëg nag nga ñëw waaye ëllëg nag su ñoo ñëw nag Fatoumata du nekk midday de parce que dama teel a eewu te tey teel a eewu bi mu ma affaire yow da nga sant yàlla nekkuma di xandoor sa kaw sa déedéet doo xam waaye loo bëgg rek yow nga jox ma time because leena la ña suñ time difference bi ak yooyu because right now man maa ngi 8:37 xaw ma yéen ngeen a ngi ban time foofu ñun ñu ngi some let's say about what 22 to xam naa in the next 10 minutes war naa stop pour ma julli tisbaar xaar kalita ma seet kay waaye dinaa ko wax ne I don't think I can spend too long there also because already I like this program because lii nekkul mental stress for me
it's not li nga bëgg ñu waxtaan tam is part of it. This is good. Why election ñëwé du affaire Essa. No, no. But Essa as a politician, yet Indi for now is more about you, because I know a lot of people are saying we want someone like him to be a president, and I know you want to. You are a serious politician, but we would need to know how serious you are. We want to talk about other stuff anyway. So well, xam na ba pare xam nga tam the thing is ne su fekkoon ne bori I don't know this guy how long it will take him na ko ne mu bàyyi noonu rek comme parce que man tam definitely teranga bi audience bi ak regardless of the fact that you're asking me questions that are very honest, but niñ ma fi terale ak cër bi ma fi am ndeysaan taxna ragaluma fi parce que ñu ne li ragal lo jàmbar wala li ragay lo gor sax mooy torox te gor du toxu ci wëlis ak ci omba gor xol bay toxu wallahi waaw parce que soo ñëwee ci barab ñu toroxal la fa jànni la wax la lu la naqari doo fa ñemeetee ñëwaat déedéet waaw parce que yooyu of diaspora profile dañ bëgg woon ñi nekk Gambie si diaspora bi we have our own too, we have our people that ñoom ñu dee jàpp Gambia foog ne diaspora bi ñu fi nekk is just go do a cleaning job ñëwaat. No, we have people who are highly educated. We have people who are working. No Fatoumata li tax ma ree gis nga ñi nekk Gambia xam nga comfort zone. waaw soo si bu da nga war a ñëw elect par force. xam nga moom waaye xam nga moom bi du yërëm boppam loolu mooy problème yi juga dama ko boole yaa suma mag dama ko boole moom xam na fan la ma aji mami teg moom su ma ko boolee su ko aji mami téye dafa ne juga yow xanaa lu la jot nga dem di wax sa nijaay Essa xanaa lu la jot moom kooku mooy suma star nag yaayam. That woman is my star. She's a good person. So soy ut advisors si Gambia, she advises me. Even this politics yep dama ko dee laaj xelaatam. Ndeysaan. No. Kooku star la nekkoon ne lu fa juga nekka de kooku she's a star. Nit ñi xamuñ ko sax. You know, so why li ma doon calculer mooy ne xam nga léegi 3 suñ demee ba 4 nga bugg a stop on the 4 because ni ko noon li ma doon bugg a def su fekkoon ne xam nga fii tam su demee nekk ngoon xëy na nit ñi ñëw waaye I will see if we cannot come back at 5 today then we can try tomorrow. How about tomorrow by 2 o'clock suñ time ñun Buhari dimbale leen ma 2 o'clock yéen seen time moom yow ban time nga am léegi because man maa ngi 8:30 8:40 yeah léegi man maa ngi 2 living naka 20 minutes to 3 waaw kon léegi da nga bëgg man ma ñëw elect suma time boori 7 so loolu will be what 3 o'clock how many hours then? Okay, so Buhari mu ne 8 p.m. si ñun elect waaw mooy 2 o'clock fii waaw xëy na mooy tane waaw gis nga waa TikTok ñoom ñi yëpp ñu ne da nga war a ñëwaat TikTok nga jaxasoo ñëpp a ngi naan ne waaw because the problem is ne tey su ma bëggoon a ñëwaat pour créer ko yet I have to come back at 5 tey no it's okay because soo war a ñëwaat 5 sax dafa very late I think loolu laa miin moo tax yéen dafa late waaw Buhari lan nga wax aca yéen tam audience lan ngeen wax da ngeen bëgg a Essa Bokarr Sey waat tey na da ngeen ko bëgg a baalal leen ko tey na da ngeen bëgg a mu ñëwaat ëllëg man moom ever ready waaye lan ngeen wax Juka mu ne there is so much to talk about and there is more to you than what people see, so we need to talk about these things, which is true. Gis nga daf ma bright parce que dafa tiit dafa muus de ni mu gaawee waaw suma boss aca Buhari yow lay déglu Buhari ñëwaat tey na Buhari mu ñëwaat ëllëg ndeysa let him take a break. Yes, everybody's saying that you should take a break, we should take a break today and then you do it tomorrow. I think tomorrow majority bi wax nañ ne ëllëg because TikTok ñëpp a ngeen ne tomorrow inshallah tamit Facebook ñëpp a ngeen tomorrow. My boss suma boss moom amul suma boss sa jarut sax moom gis loo suma brother Hafiz Koka sax mu ne ëllëg kan ngay wax sa boss ne Buhari
Buhari suma boss waaye dama ko why Fatoumata neexalal Buhari because Buhari si background bi mooma day prepared déggal Buhari mu ne ëllëg 7 o'clock waaye Buhari 7 PM foog naa nit na fekk Essa du pare so foog naa 8 la wax de 8 mooy 2 si Essa waaw because Buhari wow so 8 so guys come on 7 PM da 8 ngeen wax lan nga wax Essa 7 nga wax ndax 8 nañ ko def rek 8 to 2 PM bi dina fekk ma am enough sleep and xam nga man tam benn jiko la am xam naa ñi ma toppa yëpp nañu ne duma dee mën a nelaw teel okay I'm always up te léegoo-léeg is not healthy okay so why lolu is a good thing in another way because liggéey yi ma dee def yi if I tell you ne with all these things you see me on the media I'm always working here yeah am na ku la nuyu léegi Buhari am na ku ko doon nuyu léegi mu ne brodam xaw ma naka Jack Jallow mu ne mu ngi laa nuyu okay broda la mu ne Jack Jallow mu ngi laa nuyu but anyways kon guys Essa Jack Jallow nda Jack Jallow waaw fo naa ñu bàyyi waxtaan bi fii tey ngi em ci recall biñ la recall foofu lañ em su ko defee suñu del see ëllëg ñu waxtaan non Fatoumata yaa ngi bugg a delloo affaire yi gannaaw recall bi wax naa si ba pare waaw moom laa la wax nañ ko ba pare foofu la si boobu laay mën a fàttale ko non dama laa sonal rek dama foog ne da nga bugg a indiwaat dafa mel ni da nga enjoy déedéet wax nga ne recall nañ la nga bañ ne doo dellu loolu moom explain nga yëpp naa nit ñi dégg nañ loolu noonu waaw dégg la so foofu moom because man dama bëgg a dawale pour ñu indi because li gënoon a tax sax ñu bëggoon la indi tam gis nañ ne yaa ngi wax ne da ngaa am si sa own party so man loolu yëpp bëgg naa ñu dugga si man loolu moo ma gënoon a itteel sax waaye comme que diaspora soo indee nit ki foog nga profile waaw parti bi moom comme ma mosal leen si tuuti rek balaa maa dem boobu dañ am a very serious team te du nekk a personality centered party Essa is the one that everybody respects within the team. But right now, consultation it includes scholars. Lolo moma ci gëna ne te all these people sa duñ liggéey kat government sa faf ñom dañ yalla meena leen seen wërsa comme ça marché la rek ñom they are into other things ay ñom juka façon yoy ñom Buhari façon yoy la te xalé yi ñoo fa nek ñi fa nek yépp kenn passé wut 45 years am na benn Tijan Crystal mu ne count my vote wow inshallah so right now just to give them a teaser right now our people are going around the country and then ñu ngi am teams Foni LRR CRR BURR parce que dañoo njëkkee the remote in terms of distance not development when I say remote so ñu wàcca si den na soga am yep parce que dafa am criteria buñ laaj man nag li ma leen wax la rek it's not about Essa it's about me being a catalyst to be part of a change so di nga gis ne ñun when we are on the ground we are not going to close our doors te in fact am na lu ma juga wax naa ko promise in public mu ne ma ne which is a very good advice he sent me I like that mu ne ma uncle su fekkee ne mun nga use sa diplomatic skills suñ tolloo stage boo xam ne ma ne ko wel alhamdulillah ñu nit am nañ skills yooyu dina te door naa di ko def sa pour tollu stage boo xam ne di nga mun a indi nit people together I would be party blind I am just going to be experience conscious okay parce que am na ñu nekk on the ground dañ am experience they have had their parties before man duma nangu déglu li tax kii duma non dama seetlu positive ci moom seetlu positive ci yow seetlu positive ci man boole leen koo gis am na lu positive te leen la bëgg a wax Gambia ne balaa maa dem lan moo tax nit di waste time di laaj nit ku form political party ndax da nga bëgg a nekk président because Ousainou Numukunda Dabo 1996 la ne dama taxaw xam nga kooku du naa fexe kooku daf la wane carrément dama bugg a taxaw du dëgg Halifa Abubakar Sallah ak yeneen parties yi so the waste of time shouldn't be why are they there what you should now do is how to knit them together dëgg la waaw man foofu la suma angle of duma duga
into politics ñew fa like I'm a messiah. You cannot be a messiah because these people experience being jangulo. Okay. You know, so danga wara buga man I'm different, but I cannot claim to be the best. Why you so different, ma different. Dafa am lu American si wax. You know, the beauty of democracy is difference in opinion. Delu watal fofu dafa dogon. Mane suma different nga different ki different. Man I cannot claim to be the best. So American si ñu ne. The beauty of democracy is difference in political opinion. Lolu moy the beauty. So lolu suñ ko liggéeyee together rek animosity do fa am, suspicion do fa am, dinañ respect ku nekk. Man pour man I am party blind as far as somebody bo xamne yow mun nga dem su doon di man itam man no lay gisee suma bopa. We should reach the stage where change can be possible. Nini danga dega ñu ne it's not easy to fight an incumbent because ni man hanga people I think they have selective amnesia. The current president, was he a billionaire when he was coming to power in 2016? He was not. And the people voted him in. Voting people in and out should be a practice in Africa. Lolu dañ ko suñu bëggee develop. Essa so demon win tay naka sudu nonu na Fatoumata koka jóg na Buhari jóg ñu génné fa Essa lolu lañ dé def Japan ak yeneen country si ñuy successive leadership bi di ñëw nonu la dafa melni rek moto buy daw so shifté jia yi ci la mo move way jia tout rek nga nekk ci rek di daw di égay hil engine bi dafa toj. Waaw wax dëgg ne yàlla. Yeah. Foofu lay close pour xam naa ne nag suma gars yi TikTok bi they will be eager xëy na léegi tey ñu ne la boo ñëwaati élekoon waaye léegi nañ ma balal. déedéet waxuñ loolu sax people really want you have a lot of dañuy juka duma bàyyi ma fen gis na ne TikTok suñ fa ñëwee mixed feelings moo lay am but you have a lot of supporters si TikTok te sa jatbaan la duma bàyyi ma fen joxuma ko dem mu ngi gis li xew si TikTok bi it's positive people are very positive even Facebook sax people are really positive and there are some people coming out today ñoo ne musuma leen a gis sax si suma live they are here commenting so that is the beauty of all of this kontaan torop si sa ñëw bi parce que comme ni ma ko waxee rek nga nekk koo xam ne man I look up to you wax naa ko from the beginning dafa am yoo xam ne parce que dama dee look up to some people waaye yow dafa am qualities nekkul ne everything about you made me look up to you but there are certain things that you're doing or saying that making me look up to you reasons known to me mooy li ma la secret follow wala dañoo follow damaa xool du ñëpp laay xool te nekku ne sa lépp laa xool waaye tey mënoon naa toog wala loo xam ne musoon nga ko wasa di nga ne déet kon kii daf ma dee seetaan ma déggu ci yow loolu rusuma ragaluma pour toog fii wax ko gis dëggu ci yow li gënoon a indi sax ma gis dëggu bi da nga nekkoon parce que dama gis ne bi yaay jame demee ñu bari dañ bëggootu ñoo associé seen bopp ak moom waaye de fak ne dama dee gis dang dee war taxaw wax ak ne suma xarit la nii ak nii ak nii jaar naa moom nii ak nii ragaluloo si tiituloo si laa ne ok this is the guy for me this is the guy boo xam ne ragalut man noonu laa dee PCA nit ba tax ma ne ok su fee déggu la gis naa ko ci kii kon moo tax ma yàggoon na ma pour indi la suñ plateforme waaye tey la ko yàlla tudda te yàlla indi na te Fatoumata déggu boobu noonu du pour jaay ko boobu sama most of it mooy ci yaay juga koo xam ne bugga na Gambien ni déglu lu baax koo xam ne doomam dañ ko faat ci bitig Gamba Cissé foofu la toog bitig ba Gambia mu ne ma Essa li nit ñi di wax naan kii jurut ko lépp du dëgg mu ne ma yaayam mooy asombi su waxee suma doom li yenn yi sax man aji ma mi duma wax lu am Cissé kooku nit ku baax she said it mu ne ma man duma fi toog mu ne ma itam bañ faatee koro su fekkoon ne ñëpp jóg nañ jóge léegi ni ko noonu du continuer man dama toog keneen toog kooku mooy aji mami ci open li laa koy jaay ku baax la man mooy suma xarit moom ak moom docteur Dieng ñooy suma xarit juka daal xaw ma ko dañ dox dajee maa moom rek xam nga góor noonu ngay mel munoon naa dem fii ne ku rey suma doom mu sotti yaaya xeme waaye defu ko jërëjëf kon ak yow su ko defee si ëllëg incha allah dig naa ñëw leen ñu def suñu partout bu neex nag ngeen xam na about lan moo tax Essa ñi xam ne supportam leen ñi tax ñu ne dañ koo bëgg a saanil bés bu taxawee nekk président ñi nga xam ne nag duñ supportam yéen tam ñu ngi leen a invite ñëw leen ngeen yëpp waxtaan la rek ba juboo parce que moom tam war na xam lan la Gambien di bëgg parce que suñu réew lam nekk di laajte jërëjëf Essa kontaan naa trop
jërëjëf Fatoumata jërëjëf. Buhari jërëjëf comme ni ma ko dee waxee rek saa su ne su ñëwee fii foog ñu indi fi koo xam ne gan gu màgg la te yéen gis ngeen tey ku ñu leen indil Essa Bokarr Sey mu nekk gan gu màgg neex waxtaan nag neex a waxtaanal nekk nit koo xam ne tamit ku fonka diine la parce que dama ko laajte seet dama ko seetaan gis naa ne mooy ku fonka diine la xam na ci diine dara ba pare tamit ku fonka liggéeyam la ba pare mu nekk nit koo xam ne ku jàng la ku am xam-xam la xam nga jàng dafa bari anam dafa bari façon di nga gis koo xam ne jàng na yéy na kayiti tëgga dinaam def nu ko neexee waaye moom xam na ne yéy na kayiti de waaye it confident bi ci moom a gën a neex ci moom dafa ñëw nag taxaw ne dafa sàkku suñu réew te réew mi boo koy sàkku foog nga tasee ku mel ni Fatoumata Rahman wala nga tasee keneen mu laaj la questions yi nga xam ne moom la nit yi war a laaj parce que nekkul ne ku nekk rek ku jóg rek ne dama bëgg a jël réew mi wala ba bëgg a taxaw nekk président déedéet soo ko bëggee def nag fii nga ñoo fekk ñun fekk fi nag suñu waa Baro Mosgo ak ñeneen fii nga leen a fekk ak suñu ay questions bàyyuñ kenn ñëpp lañ emale waaye élégué su neexee yàlla dig naa leen daje incha allah ñëw leen fii bu leen ko rate ñu ñëwaat waxtaan lii waxtaan rek la man gisewuma ko comme mel ni duga si privacy jàmbur comme ni ma la ko waxee Diaspora profile duñ dee duggee noonu duga si privacy jàmbur wala duga foo xam ne waruñ faa duga lépp loo xam ne rek dañ koy gis nit ñi di ko waxtaanee lu ci ëpp doole loolu la ñëw rek laaj la waxtaan ko ak yow di nuyu ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ñoo seetaan ci Facebook bi ci TikTok bi ak ci YouTube bi comme ma delluwaat ci rek di gërëmaat ñi nga xam ne ñoo jàppat ci suñu mbaga ba ñu commencé ba léegi duma dee fàtte mukk mooy Néné Diallo Tanje di gërëm tamit anti tukulóor si saa yu nekk ma wax ko Marie Gileen Ams Gileen ñoom tamit dañ jàpp bu baax xaalis bu bari lañ dugal ci Diaspora profile di gërëm Njok Malik Jeng moom tamit ku ci jàppala Souleymane Ben Soirée bàyyuñ ko ci benn boor anti tukulóor si from beginning bi maa ngi koo wax Juka Cissé Néné Freda Gomez Maam Lisa Konte ñooñu wax naa leen ko ñeneen ñi soo gisee ma leen de wax all the time ñu nekk fi di seetaan nekkuñ fi seetaan soo gisee ma leen dee tudda dafa am fuñ jàppa comme nu ma leen ko dee waxee am na fu ma dee juumee ñoom dinañ ma seen message ne ma dee du nii yaa ngee juum ne defalee nii waxalee nii ñoom tamit ñu nekk nit yi dëgga ñu ñeme dëgga ragaluñ seen dëgga pour wax ma ko ci biir ak ci biti di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di gestu nag suñu sister Dada's Kitchen borom toogay neex di dem leen si page YouTube page am bi mu ngi faa tooga yu neex di fa def yu neex a neex man follow naa ko depuis ci atum coocaacoo yàgg na de soo gisee ñu naan YouTubers Dada's Kitchen bokk na ci kon ñu ngi koy nuyu di ko gërëm bu baax a baax bàyyi tamit Pa Malick Seck nekk ci Stockholm moom tamit jàpp na ci suñ combat bu baax ci Diaspora profile di gërëm Hatib Diané nag moom mi nga xam ne dafa ñëw on board moom ak Youssoufa Seydi ñoom tamit indi advert ak ñun indi lu takku jox ñu ko de gis nañ ne lu ñoo liggéey gis nañ ci seen boppa ñu ngi leen a gërëm di leen sant soo leen gisee ñu ngi def advert Sea-View Apartments daw leen am ngeen ci waala parce que mun ngeen a fay by installment pour ngeen am an apartment near the seaside Sea-View so lu tax pax lañ leen indil so waaye nañ gën a ñëw into details si loolu Anur Services GP nekk si Norway tamit ñoom tamit bàyyiwuñ leen Adama Danso bañ nekk depuis season 1 2 3 ba léegi mu ngeeg ñun ñu ngi koy gërëm di ko santa di gërëm tamit ki nga xam ne moom mooy Alpha Diallo send for me soo leen buggee yónnee seen bagage surtout ma tubaski bi leetut ba léegi mu ngi still jël bagage di ko indi si mu egg si door to door ñëw ba sa buddi kër Amérique nga nekk yaa ngi Angleterre nekk si Europe bi send for me gis ngeen tey Ibrahima Niass mu fa doon def live mu ngi ci Facebook bi details yëppam fa suñu defee advance di ngeen ko gis naka Buhari dimbale ma fag na am na ñoo xam ne maa ngi mis tamit fay biram market tamit gis ngeen leen America ñoom tamit su advert yaa ngi fi pour ñoom may naas trading ñooñu dama bokk ci ñoom muy Yaamay Bojang Nasise ak Ndey Awa Kan ñooñu tamit ñooy daxal may naas trading soo leen fàttale ko weeri ko last year ñoom ñoo fi indi woon ay container waxuma la benn container ay container tàndarma déet yu correct lañ leen indi loolu su passé loolu tamit ñu ngi nii di indi lekka yi duutiir yeeg lépp loo leen bëgg a biir America ñu ngi leen ko indil di leen ko yóbbul Grand Villa Apartments tamit ñoom tamit bàyyuñ leen ci benn boor ñoom tamit dañ jàpp si combat bi from day one jërëjëf Grand Villa ak kanati Buhari have I missed anyone déedéet foog naa jël naa ñëpp de ma delluwaat nag ci suma boos di ko gërëm di ko sant Buhari Kasama wax dëgg fa neex yàlla bu du toon yow comme ni ma ko dee waxee rek temps yi góoma ne amatinaa jot bi sax pour ñëw di toog ni ma daan waxee Facebook all the time waaye yow nga neexal liggéeyal nag nekk koo xam ne ku neex deret nga Buhari du mer Buhari du wax bu ñaaw dama liggéey yow ci lu bëree bari loo xam ne sax nit ñi xamuñ maa ngi laa gërëm di la sant bu baax a baax Buhari wallahi doom baay nga doom ndey nga ku baax nga ci man
yàlla rek xam yàlla nag mi ku am patient nga teg si billahi ku am patient nga not that we have ups and downs déet amuñ loolu noonu waaye nit ku am patient nga ma ngi lay ñaanal bu baax a baax bàyyi ma nag suma sister ca North Carolina Hadi Njaay maa ngi koy ñaanal moom tamit bu baax a baax Juka Cissé mu ne ma wax ci avec chic nag yéen leen bàyyi xel avec chic ñu ngi def yu doy waar Yacine Ndiaye mu ngi ko wax de Yacine yéen moom seen paquet mu ngi ñëw maa ngi xaar seen paquet su ñëwee Yacine ngeen ibi nit ñi gis avec chic lan la ñoo jaay ñu ngi ci wàllum nekk ñu ngi ci wàllum sexiness bi avec chic daal fu nekk la ñuy fëlee temps yi rek lañ am orders yoo xam ne big order yoo xam ne dañ yóbbu ay saabu gis ngeen saabu yu ndaw yi njëy def si hôtel si alhamdulillah ne supply nañ yéen a hôtel avec chic supply nañ yéen a hôtel less people ask me questions ne lu tax doo dee ñëw nga wax si avec chic or nga ñëw advertise because yaa ngi am the platform not really duma dee bëgg a dugal suma boppa too much I will just put it out there su ko nit ñi gisee fine because we already have our clients not ne clients doyuñ de su ñëwee tam baax na but we have our clients so ba tey rek su clients yokkee tam alhamdulillah te bu leen fàtte tamit nag ñu ngi am suñ food warmers yi nga xam ne ñu ngi ko ren biir Gambia ñu ngi leen a jaay si Europe bi ñu ngi leen a jaay America ñu ngi leen a jaay UK contact leen ñu we have very reasonable prices so mu ngoo waxal naa rek avec sig tey mu ngoo gis ngeen kawar bi ma sol nii tey nag ñëpp di ma ko laaj nii tey suma xale bu baax bi suma raka bu baax bi ñu ko oyee Nabi Hadrami chéri ikoma moo jaar ak man fii moom yàgg na def ak man nag ay kawar yu baree kon donc maa ngi koo gërëm di ko santa kon gars yi dig naa leen daje ba beneen yoon ëllëg incha allah xëy na si kanam dinaa ñëw ñu waxtaanaat beneen façon ngi waxtaan boo xam ne bokkut ak yi ñoo def ni si Diaspora profile léegi wàcce naa liggéey bu xaari damaa ñëw suma TikTok wax lu ma neex lu ma saf boobu Fatoumata Kooka la du Fatoumata Kooka join the list bi jërëjëf waay bu xaari jeexalal fii ndax ama mun a dem sana kong le yo Buhari man foog naa ne jeex na Buhari man Grand Villa. Nita waya megara villa. Grand Villa. Follow the water America wala Europe. Grand Villa. Ni lafta na dula na munantara Grand Villa. Grand Villa. London waya megara villa. Grand Villa na taka mo bese wandi. Kaluta kunde hani mama